Okay, I'm sandwiched between two ladies. Good morning. I'm a lucky man. All right, to the left, to the right. I don't know which side. Marie, you know when your skin thinks good, the opposite way. Yes. So is this my left or right? I'm on your right. Are you? Yes. And Vivian on my left. Yes. I'm in the middle. Good morning. Welcome to Good Morning Kenya. Marie, good morning. Morning to you. Vivian, good morning. Good morning. You all look okay and beautiful. Okay. You also look amazing. Yes. All right. Why don't you say I'm also looking handsome, you guys? You look really handsome, Victor. Thank you. Marie, I'm waiting to hear that from you. I also said, you look amazing. The red looks good on you. Yeah, Yes. on the It sky does. blue, yeah. Oh, So you're blushing now or what? Erokaman. Oh. The day is 18th of November, and we do really appreciate that you're always up and early with us. Karibu sana to Good Morning Kenya. This is how we do it. Karibu sana. Now, my name is Victor Olo, and I have two ladies, starting with... Vivian Dagwa is my name. And of course, Mariambo is right over on the other side. Now, today being a Tuesday, a lot will be coming to you from right here on Good Morning Kenya. Victor will be taking on his panelists, and they'll be talking about several matters concerning politics. You definitely want to stay tuned for that. And then, today being a Tuesday, we normally talk matters health. Today will be no different. I'll be having a conversation with one Samuel Oliech Omolo, PhD, who's a researcher and the founding director of the Pan-African Institute of Genomic Sciences, as well as Dr. Victor Oria, who is a chief scientist and also part of the Integrated Cancer Research Foundation of Kenya. And they will be here to talk about stem cell and gene therapy. We're going to be looking at ways in which we can apply regenerative medicine, the current research and clinical trials. Do you know about regenerative medicine? When we talk about that, what exactly are we looking into? That is exactly what they will be here for, so you definitely want to stay tuned. That conversation will be coming to you at 9 a.m. Victor? Yes, and exactly 7:15, we'll be having not our normal programming per se, but we'll be having CS for Health, that is Honorable Eden Duale, who will be on Zinga with Rashid Mamkondo. So it's going to interrupt our normal programming here on Good Morning Kenya. But that is how it is. All right. And then later on, we'll also have a chairman of the IEBC, that is Etukon, who will be also talking to us here and generally the entire country when it comes to matters election. And so you also have to tune in for that. That is going to be coming up slightly after 7 a.m. So stay with us. But right about now, it is Marie's business. Marie? Yes, very good morning to all of you joining us here in Nairobi and across the country. And just as Victor has already alluded to, we'll be having those two conversations with the IEBC chair and, of course, the Health Cabinet Secretary, Aden Duale, coming to speak about matters health. And I'm here to just take you through what happened in the last 12 hours or so, where the one-day police recruitment drive was held in the 427 centers countrywide, with some centers registering low turnout. The National Police Service giving the exercise a clean bill of health, saying the exercise was free and fair, devoid of corruption. The exercise previously faced legal hurdles, forcing its suspension. Timothy Kipnusu was there and brings us this story. After months of a court battle, the police recruitment exercise kicked off countrywide. Inspector General Police Douglas Kanja, who was in Narok County for the drive, said it was done above board. So far, the reports that I've gotten from throughout the country, throughout all the recruitment centers, is that we are doing very well. And we are headed in the direction that, as I indicated, that we want to get the best from Kenya. He said they were enlisting a new wave of reform-minded officers who will help rebuild trust between the police and the public,
as they prepare for a stable environment ahead of the 2027 polls. We are set on our trajectory because we're also looking beyond recruitment. We're also looking at the 2027 when you have the general elections. These are the officers who will be on deployment to ensure that we have the right environment to allow the people of Kenya exercise their civic duty. The script was the same at the Nyayo National Stadium in Nairobi. Deputy Inspector General Gilbert Masengeli, overseeing the exercise, said they'd sealed all graft loopholes. We are progressing and bettering ourselves day after another with the measures that we put in place, day in, day out. But the fact remains that despite there have been challenges in the past, we have built on those challenges to come up with the better rules and regulations, because we have included the observers, have had a free hand to interact and also know how the process is going on. It is our intention that as a service we recruit the best from this pool of young men and ladies that you are seeing, so that at the end of the day they will be of service and of good service to the National Police Service. 22-year-old Emmanuel Maningi from Lang'ata was among the recruits at Nyayo National Stadium, trying his luck for the second time. Nilifika hapa mapema, saa 6:30 nilikuwa hapa, and I was ready for it. I've tried like 2 times. Niko na imani nitafanikiwa. This is my first time trying this. Actually, I got the confidence from my mom because she encouraged me. Elsewhere, low turnout characterized the recruitment drive in Uhuru Stadium, Murang'a East. Recruitment panel chairperson Geoffrey Ruheni said those who turned up were less than the number anticipated. We have not had any case of corruption or laconism collecting money from anybody. We have not received any complaint. And low turnout was also recorded in Nanyuki, Laikipia County, compared to previous years. Turnout haikuwa juu sana kama last time. It was a similar script in Kabarnet Showground in Baringo Central. Recruiting officer Moses Kirongo said they enlisted only 12 candidates, among them one woman. Nimemaliza stage 1 vizuri, nikaenda stage 2 ya NYS Nation Building, nimemaliza Nation Building vizuri, nikaenda 3rd, nimemaliza class, nikafanya ICT course. Mombasa County also witnessed low turnout of recruits, with most of the applicants turning up late for the exercise. Haijakuwa ile idadi kubwa vile tulikuwa tunatarajia, lakini hata hivyo kulingana na ile idadi ambayo pia tunatarajia kuchukua si mbaya. Separately in Bungoma, low turnout was witnessed in Kandui constituency. Recruitment inaendelea vizuri, kuna transparency, sijaona shida yote, kila kitu iko sawa. Meanwhile, parents in Homa Bay were warned against issuing bribes to secure a spot for their children. Juzi ndo tulipass out, na saa hii tulipewa pass ili tukuje tujaribu hiyo nini recruitment, but wameniuliza. After push and pull on the recruitment exercise of National Police Service, finally the exercise has taken place, the largest ever to be conducted in a single day in the recent years, with the authorities reading a riot act to officers who might engage in bribery cases. Timothy Kipnusu, Nairobi. Now, the results for grade 9 candidates who sat for the Kenya Junior School Education Assessment will be released on December the 11th, 2025. Education Principal Secretary Professor Julius Bitok says the move is aimed at ensuring the learners adequately prepared to join grade 10 on the 12th of January 2026, a week after schools resume for first term. Our reporter, Joseph Wakungu, has details of the education calendar in 2026, even as Bitok dismissed claims of plans to increase secondary school fees next year, maintaining that basic education remains free. With a week left to the end of the Kenya Certificate of Secondary Education examinations, Professor Julius Bitok was in Kikuyu to oversee the opening of a container containing the examination papers. It is here that he revealed plans to ensure the smooth transition of the 1.1 million learners who sat the Kenya Junior School Education Assessment, KJSEA, this year, who were in grade 9. Bitok confirmed that KJSEA results will be released before Christmas Day to facilitate smooth transition to grade 10. Our plan is that we release the results for KJSEA on the 11th, and within 1 week after that, we do our placement, after which
we expect them to get their letters before Christmas. And we expect them to report on the 12th of January. According to the PS, all 1.1 million KGCA candidates are guaranteed placement, with the country currently having a total capacity of 2.4 million senior school places. All our learners will continue enjoying free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever. And if there will be any change in fees, which the government will announce. He further assured of timely and accurate disbursement of capitation in 2026 once the verification exercise of school was completed. Starting 2026 and working very closely with Treasury, we shall be releasing our capitation on time. On exam malpractices, the PS reported minimal incidents, despite this being the country's largest examination year with 3.4 million candidates. And NEC is going to release a report very soon about what has happened. But overall, we have been able to deal with some of the small challenges we have been having on the potential areas where we thought there were compromises on exams. The Ministry of Interior now says that the cyber attack that temporarily crippled several government websites has been fully contained. In a statement, Interior Principal Secretary Dr. Raymond Omolo confirmed that access has been restored, adding that the ministry is strengthening layered cyber defenses to ensure threats are detected early and contained swiftly. Several key government websites, including president.go.ke, the official portal of the presidency, were hacked on Monday and rendered inaccessible. Websites belonging to the Ministries of Interior, Energy, Labor, Health and Education were among those affected. Several state departments also went offline for the better part of the day, including the Immigration Department, the Directorate of Public-Private Partnerships, and the Directorate of Criminal Investigations. Also hit by the cyber attack were the Hustler Fund platform, the government press, and the Nairobi City County's website. The attackers not only blocked access, but also defaced multiple pages, replacing official information with disturbing messages such as access denied by PCP, we will rise again, white power worldwide, among others. Interior Principal Secretary Raymond Omolo confirmed the cybersecurity breach, accusing a group identifying itself as PCP at Kenya of orchestrating the attack. In a statement, the PS said that the situation has since been contained and that all affected systems are under continuous monitoring. He added that the government is strengthening layered cyber defenses to ensure threats are detected early, contained quickly, neutralized decisively, and their impact minimized. The public, along with public and private institutions, is being urged to remain vigilant, take necessary precautions, and report any suspicious cyber-related activity through official channels. Kenya has been ranked 4th in Africa among countries most affected by organized criminality, according to the Africa Organized Crime Index Report 2025. The data shows Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria as the top 3 criminality hotspots in the continent. The report released by the ENACT organization highlights key criminal markets driving countries' high score, including rapid growth of cyber-dependent crimes, human and arms trafficking, fauna, flora, and non-renewable resource crimes, and trade in the counterfeit goods. Additionally, the report identifies major criminal actors operating in the country, including state-embedded actors who are the most dominant drivers of criminality, followed by foreign and private sector actors. The report has proposed measures to curb the alarming crime rates, among them prioritizing investment in young people, increasing monitoring of organized crime, and the deployment of technology to disrupt illicit activities. And the most damaging that they have identified is that involves embedded state actors, which is troubling because they're talking about
politicians or people who are around politicians, bureaucrats and people who are around bureaucrats are the main drivers of the worst forms of organized crime. So that's quite disturbing for a country that is a democracy, is an open society, free media, regular elections like Kenya. We have some INACT research that was written by Ken Opala, for example, that shows just how criminality responds to developments, as well as some of those democratic functions like elections. What we find in places such as Kenya specifically is the involvement of criminal gangs within the electoral process, either sometimes intimidating voters or being hired by political actors to assist in garnering votes for them during elections. So this is something to keep an eye out for as the elections come up. The Jubilee Party now says it's the most experienced party in handling affairs of government within the United Opposition banner. While drumming up support for the party, Deputy Party Leader Fred Matiang'i said that while the party will be keen on overseeing the unity of the outfit, it will not accept being bullied in its engagement with members of the public. This even as the campaigns for the upcoming by-elections intensified in various electoral areas. Matiang'i, who spoke during a Jubilee Party strategy meeting, revealed that as the party's representative in the United Opposition, he would strive to ensure a cohesive working arrangement with other parties. The decision to belong to to sit in the United Opposition is a party decision. It is not an individual's decision. So I represent Jubilee in that group on behalf of the party. And we will be there. No one has lied to us that it's going to be a walk in the park. The former Interior Minister was, however, quick to warn Jubilee Party members against being cajoled in their grassroots mobilization, saying the party was more experienced in governance. In that whole group of discussions that people are having, we are the only party that has run government. We are the only party that has run government. Others have never run government. And they haven't had that experience of understanding the challenges of running government. As UDA, as Kenya Kwanza. Meanwhile, Deputy President Kithure Kindiki was in Mbeere North to drum up support for the UDA candidate Leonard Muthende in the November 27th by-elections. Kindiki urged locals to vote in Muthende to continue where Geoffrey Ruku left when he joined government. We have one reason as UDA, as Kenya Kwanza, as people of Mbeere North. We are electing Leonard to go to Parliament to continue advocating for more roads, more electricity, more water, so that the people of Mbeere North can be like the rest of Kenya. Tunataka matusi ama tunataka maendeleo? Tunataka fitina ama tunataka maendeleo? Tunataka watoto wasome ama ni fitina? Huyo kijana. Meanwhile, former Deputy President Rigathi Gachagua has alleged a plot to harass the United Opposition candidate in Mbeere North, Nathan Karish. Gachagua has, however, rallied area residents to back the DP candidate in the 27th of November by-elections. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje. Na mimi Rigiji mtoto ya Maumau, nitakaa hapa mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. In Kariobangi Northward, also scheduled to hold by-elections on the 27th of November, the Kenya Patriots Party was on the ground drumming up support for its candidate. Tumeweza kuletea tanks 3. Hii ni water point moja ya kwanza ambao wamama watakuwa wanapata free and clean water. So mashida ya maji ya shortage hiyo tumetatua. ODM too was here to drum up support for its candidate Michael Ouma Mjua. Led by the party's chairperson Gladys Wanga, the group insisted that ODM was here to stay and dismissed those claiming it was on the verge of collapse. Na ndio tuwaonyeshe ya kwamba chama bado iko na nguvu na iko na nguvu zaidi na baba ako na nguvu zaidi hata mahali yuko. Tupigie kura chama cha ODM. Watu wa hapa wote mukikuja na watu 10, hii kiti ni yetu.
Truckers and warehouse operators at the port of Mombasa are urging the Kenya Ports Authority to source for an alternative space for storing empty containers to avert a looming logistics crisis. Kenya International Freight and Warehousing Association KIFWA National Secretary Musa Mbira says hundreds of trucks are yet to be offloaded due to limited space for empty containers, which is pushing up operational costs for transporters and importers. The Kenya Maritime Authority last week gave notice instructing shipping lines and agents operating at the port of Mombasa to expedite the evacuation of empty containers currently lying within the port and at the port's Reeds interchange. The operators now want Kenya Ports Authority to consider temporarily sourcing additional space to store empty containers to decongest the port. We are requesting KPA, we are requesting KRA, we are requesting Kenya Ships Agents Association to at least talk to the governor of Mombasa or the governor of Kilifi to allocate a place either in Mazeras, Miritini, Jomvu. Those areas have a huge place, a chunk of land that they can come as a consortium and drop off containers at least for a period of 90 or 120 days. They say the empty container storage crisis has seen business incur more costs, despite assurances that they will not accrue demurrage charges once it is confirmed that an empty container has arrived at its designated drop-off depot, even if it cannot be offloaded immediately due to capacity constraints. Shipping lines should not charge demurrage for container empties that have already been aligned at their empty depots for drop-off, and yet the depots are full, and they are telling our transporters that because you are empty, you are free demurrage charge is yet to start, you come tomorrow or day after. Then who pays for those extra days if demurrage has accrued? More than 500 trucks have their empties for the last 1 week. This person uses the truck to make more trips, to make more money. The transporters and warehouse operators fear that the situation would escalate to a crisis if it is not urgently addressed before the peak season in December. This crisis of empty container started in mid-June when it was still a crisis. And then it became now in late November, now we are heading to November, it is now a disaster. When we are going to the peak season in December, it will be a tragedy. The port will be impassable, the towns will be impassable because empty containers will be dropped anywhere. A look at sports now, where Harambee Stars will be seeking to register a win for the first time against Senegal as the two teams lock horns today in an international friendly match at the Marden Stadium in Turkey. This will be the second international friendly match for the Stars this month after losing by a solitary goal to Equatorial Guinea last Friday. KBC Channel 1 will beam the match live from 6 p.m. Fresh from playing against Equatorial Guinea last Friday, Harambee Stars under the tutelage of Benny McCarthy will be eyeing a win as they face Senegal tomorrow. We have another crucial game ahead of us. Yeah, it's a friendly match, but to us it's like a building process for our team. We are looking forward to whatever chance we get. We capitalize on the chance yenye tunapata. The two nations have met 4 times across major competitions. Of those, Senegal has won 3 with 1 draw, and Kenya is yet to register a win. I thought there was a foul there, but the goal has been given. Si game rahisi juu most of the players wa Senegal wanacheza nje ya country na ni watu wenye tumekuwa tukiona kama idols wetu pia. The last time Kenya faced Senegal was in 2019 during the Africa Cup of Nations in Egypt, where Harambee Stars lost by 3-0. The friendly match will provide the Stars with a vital opportunity to test their strength against high-ranking opponents, fine-tune tactical approaches, and build cohesion ahead of upcoming competitive engagements. Well, in that story by my colleague there
It brings us to the end of the bulletin this morning. But before we end the bulletin, a look at what's happening in as far as the diary is concerned. The 18th of November 2025 starts to play against Senegal today, and KBC Channel 1 definitely will be bringing you live coverage of that particular match. It's the international friendly, will be played at the Mardan Stadium in Turkey. I think we've covered that in the sports this morning. Well, that kind of brings us to the end of the bulletin this morning. We also have the Ministry of Agriculture and Livestock meeting to address structural and systemic challenges within the ministry's value chain. Well, key cabinet secretaries are also expected to be there. Senior government officials and private sector leaders are also in attendance in as far as that particular event is concerned. Thank you so much for your time as always and your company. My name is Marie Yambo. Always a pleasure to have you join us for the Good Morning Kenya. So right about now, we want to take a break, but my colleague, that is Victor Lowe, will be back with the rest of the Good Morning Kenya crew. Kenya's Harambee Stars face Senegal in an international friendly match at the Mardan Stadium in Antalya, Turkey on Tuesday, November 18th. The encounter presents a valuable opportunity for growth and learning as the squad aims to test themselves against a continental powerhouse. With Senegal reeling from a 2-0 defeat to Brazil, Harambee Stars aim to exploit that vulnerability, though they remain aware that the Lions of Teranga will be equally determined to redeem themselves. Stanley Omondi. Then Stanley Omondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam. Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Catch this match on Tuesday, the 18th of November from 6 p.m. live on KBC Channel 1, your true sports partner. I never heard the music so sweet. I repeat. Well, go on, me brethren, big things are going. Remember, each and every Monday we have to shell down the place with nothing but the best of smooth way the vibes in your favorite station. You know these things. Alafu kila Tuesday, kata simu tupo side, giving you Kenyan music from the 254. And of course, you can spice up your Wednesday by enjoying blazing hot hip-hop and R&B jams. We don't got no label. She say she want bottles. Vibes and vibes as we go all across Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, all the way to Tanzania to give you nothing but the best on Afro Thursday. Make sure you make a date with us each and every single Friday with me, DJ_Liza Diva, DJ Cold, and me, Wanjiko. This is Club One Extra. Unanifanya nisikie kunyongwa. Hadija ai, money especially ukisonga. Good morning, welcome back. Now, let's take a look at what we have on the front page of the local dailies very briefly before we head to the radio department so that we get that interview with the Health Cabinet Secretary, that is Eden Duale. Starting on the front page of the Standard, police bribe racket, that is what's here, police bribe racket. There is a survey which was done by the Ethics and Anti-Corruption Commission, which says that a hard-hitting audit has laid bare a spiraling web of corruption at the heart of the police service, exposing a system where junior officers are handed daily cash targets and Kenyans are shaken down to meet them.
The Ethics and Anti-Corruption Commission report paints a picture of institutionalized extortion from matatus and bodabodas to bars and city traders, with officers threatened, transferred or framed if they fail to deliver. It details bribery cartels, compromised accident investigations, extortion rings, misuse of firearms, decaying infrastructure and gaps in training, revealing a security system weakened from within. That is the story on the front page of the Standard newspaper. And the Ethics and Anti-Corruption Commission says that at least there is 1,000 shillings per week, which is termed as protection fee, which is demanded from each vehicle. 1,000 protection fee, 1,000 shillings per week. And the report also says that it's between 200 to 1,000 shillings bribe, which is demanded per stop from matatus. Now, this was picked along Ngong Road route. So it's either between 200 to 1,000 shillings. So that is as per the Ethics and Anti-Corruption Commission. That story continues on the inner pages of the Standard newspaper. Very quickly, when it comes to the drought in Marsabit, women are now forced to trek miles as water sources dry up. That is in Marsabit. For women who do not have donkeys, they carry the jerrycans on their backs. The little water that they fetch caters for all their needs: cooking, drinking, bathing, and of course general cleaning. Kenyans still seeking answers on Keen missing after Dar police chaos. That is in Tanzania. Families are now in distress after relatives disappeared while traveling, studying, or working in Tanzania. Next of kin have been forced to rely on civil society organization and word of mouth in their search for answers, and they're now calling on the government to move with speed to help them retrace their kin. One of them is that has drawn the regional attention is that of John Okoth Ogutu, a teacher from Kenya whose family believes he was killed in Dar es Salaam at the end of October. And they say that to date they have not received any information from the authorities, the embassy in Kenya, and they have also reached to Kenyan embassy in Tanzania, and so far there is no word from them. They are just asking for the government at least to give them their body, the body of their kin, if at all he's no more, for a decent burial. Okay, very quickly, 10,000 recruits to join police service after 3-year hiring freeze ends. The trainees will be recruited after enlisting moratorium came to an end. Inspector General of Police, General Kanja, said that the recruits will help boost security during the 2027 general election. And talk of Duale. Duale says that 50 billion shillings new hospital project will be overseen by KDF. All right. He'll be talking about that in the next couple of minutes. The Kenya Defence Forces will supervise actually the construction of new 50 billion shillings Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. The 4,000-bed multi-speciality hospital, whose construction on a 200-acre land in Kiplombe, Eldoret, was launched yesterday, surpasses the Kenyatta National Hospital in capacity. Vivian, that is huge. And remember, KNH is the biggest referral hospital in East and Central Africa. Yes, it is. So this is going to be the biggest, 4,000-bed capacity. That's some good news. That is good news. Yeah. Of course, he'll be explaining that once he's here. We'll be having that joint production. So let him tell us how it's going to be and how it's going to change the entire health spectrum in the Western Kenya, in fact, Eastern Central Africa generally, so to speak. What do you have on the Star? All right, I have with me a copy of the Star, and the headline reads, 2027 Epic Race.
Ruto numbers against Gachagua and Kalonzo. And on this paper, they have been able to just lay out some of President Ruto's bases and the number of registered voters in those bases, you know, from Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Turkana, Siaya, Mombasa, and so on. And then there's the opposition bases and the number of registered voters in those areas, the areas being Nyandarua, Laikipia, Kiambu, Embu, Meru, Tharaka Nithi, Machakos, among others. And then there's the battleground zones, which includes Nairobi, Kajiado, Isiolo, Marsabit, Taita Taveta, Lamu, Trans Nzoia County, and Bungoma County. President has upper hand if he inherits Raila's entire voting bloc. That is the main headline on the Star. We also have Odinga's former spokesperson, why ODM should support Ruto. That is a story that is on page 6 and 7 of the Star. Another story highlighted on the front page of the Star is number of hungry Kenyans to increase from 1.8 million to 2.1 million by January. That is a report that shows that the number of Kenyans who lack food due to drought is going to increase by January by that margin. And then getting into the pages of the Star, we have big plot to politically neuter Gachagua ahead of 27 polls. Excuse me. President Ruto and former President Uhuru Kenyatta working separately to weaken the former DP and united opposition. A multi-pronged establishment strategy is attempting to neutralize impeached Deputy President and DCP boss Rigathi Gachagua ahead of the 2027 election. And the Star has established that the plan entails a state infiltration, intimidation by buyouts of his allies, as well as fielding multiple candidates in his Mount Kenya strongholds. That is a story that is on page 2 of the Star. Getting into the story that was highlighted as the main story on the front page, that is epic race inside Ruto's 2027 numbers against Kalonzo and Gachagua. President William Ruto could secure a slight advantage over the united opposition in the high-stakes 2027 race if he successfully inherits Raila Odinga's long-standing political strongholds. Now, an analysis shows that Ruto currently commands about 24 counties with a combined 9.22 million registered voters based on the 2022 voter roll, and the united opposition controls over 15 densely populated counties with 8.4 million voters. Meanwhile, 8 counties holding 4.4 million voters are shaping up to be the critical battlegrounds likely to decide the elections. That is a story that has been fleshed out on page 4 as well as page 5 of the Star. Now into the story of former Prime Minister's spokesperson, that is Dennis Onyango, who was the communications director, rather, of Raila Odinga's secretariat. And they got to speak to him, and he spoke about a number of things. For instance, how things have changed since slightly a month over the passing of the former Prime Minister. He's also got to talk about if there are any attempts to get former Prime Minister's replacement, if he thinks anyone will be able to fit in his shoes. And then another thing that he got to talk about is whether Raila was under attack for working with Ruto, and did Raila Odinga ever regret that decision? Before I get on to what else is on this paper, maybe Victor, you can get on to what is making headlines on the Daily Nation. Absolutely. Before I get to the Daily Nation, the story that which is captured on the front page, which is the police bribe racket. Just a quick, some details here. The Standards say that reports reveal that junior officers who fail to meet money target risk transfer all disciplinary measures by their bosses. The reports also indicate that the anti-corruption agency was initiated by Inspector General Douglas Kanja. So this is what it says.
according to EACC. The report shows that the junior officers are deployed. Once they are given a daily target, they are then deployed to go out and harass Kenyans as they collect the desired amount. Failure to reach a target means that the officers will either be transferred to hardship areas or face trumped-up disciplinary cases. That is according to the EACC. The report continues that, which was initiated by Inspector General Douglas Kanja, says that the system audit also report reveals deep-rooted and organized corruption within the police service and was based on an audit conducted between February and June 2025, which aimed to identify systematic weaknesses and corruption loopholes in the system. There's some figures here, Vivian, and this is actually according to the report. The amount that is targeted for every matatu along Gong Road, I said earlier, is 200 to 1,000 shillings. It continues that every matatu is required to part with 1,000 shillings protection fee per week, and those that don't comply land in trouble. All right? The route has about 200 vehicles, with each vehicle parting with 1,000 shillings per week. All right? So it means the officers collect an approximate of 200,000 shillings in a week, every week, translating to approximately 800,000 per week. That's along Gong Road only. Protection fee. So, when we talk about protection fee, what exactly are we looking at? Protection fee, so that you basically get protected from any other thing. I mean, we all know how sometimes they can get rogue. Yeah. We know how, according to the report, if you are protected, then it means that you're easily, if there is an accident, then there is a way you are looked at. Okay. Protection fee means that you are safe on the road from the police. So this means that you are allowed to be rogue on the road after you pay the 1,000 shillings a week. Probably that also explains why we have a lot of impunity on the road. Because if you've paid for you to be protected, then it means that the common Kenyan who has a private vehicle or, boda boda or a pedestrian, what about that person who is not able to pay that protection fee? You get what I'm saying? Yeah, and I can only imagine, you know, considering the number of accidents that we have gotten to report just this year, the numbers are insane. And having such a report being put out, this kind of shows us what is happening or what is leading to such huge numbers of accidents happening on our roads. If there are people who are getting protection, and the protection being you are allowed to be rogue or you can walk scot-free, despite, it's such a sad state of affairs, honestly, as it exposes the corruption that goes on our roads. Absolutely. Yeah. That report is by the Ethics and Anti-Corruption Commission. It's not our own making. Of course, we've also seen how some of the traffic police officers get arrested by the Ethics and Anti-Corruption body. Some of them are arraigned, charged, and all that. So we will be waiting to see how that report will continue. And very quickly, state machinery claims dominate Malava, Mbere, heated mini polls. That is next week, just 10 days to go. And their politicians are campaigning. They're not leaving any, let me use this word, not any turn unstoned. They're stoning everything on their way, literally speaking. Not any turn unstoned, any stone unturned. They are leaving no turn unstoned. They're stoning every turn. Okay, this something perhaps Kenyans did not expect. Hackers Paradise, that's on the front page of the Daily Nation. Several government ministries' websites were hacked yesterday. The hackers, that was a very big threat to cyber crime. The cyber criminals yesterday made several government websites, including State House, inaccessible and defaced pages by altering their visual appearance and content in yet another major security breach. Coming amid repeated warnings by the Auditor General about system weaknesses, the attack exposes the state's laxity and puts the data of millions of Kenyans at risk. All right, so that is what is here.
Again, the story continues there. Low turnout, mass hiring of 10,000 police officers. That happened yesterday. After 3 years, moratorium was lifted. How low turnout, disappointment, mark police recruitment drive. That's happening across the country. Please go there and try your luck. Okay. Very quickly, hacking attacks expose state for failing to heed audit warnings. That is from the Auditor General. The Auditor General made some warning yesterday. Hackers yesterday targeted key government websites, including State House, raising concern and fears over safety of Kenya's data. Okay. All right. So I think we have to wrap it up at that point and cross over to radio, where we are going to be having that joint production. Rashid Mwamkondo taking the lead. Rashid, with the Health Cabinet Secretary Hayden Duale. There you had it. And Rashid, over to you. Simu kupitia na pia simu 0222419896. Je, umeshawahi kujiuliza kodi yako inaenda wapi hasa? Basi sasa yako ya kujua na kutoa kitizama kupitia runinga yako ya kitaifa KBC Channel 1. Siku zote wanasema jungu kuu halikosi ukoko, na hapa Broadcasting House ndilo jungu kuu. Kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 watu na kipindi kama hiki. Lakini leo ni baraka iliyoje, tuna wageni wawili, na mgeni wetu wa kwanza ndani ya studio si mwingine bali ni Waziri wa Afya Mheshimiwa Aden Bare Duale. Yuko hapa kujibu maswali yako juu ya SHA, na vile vile pia kuanzia saa 2 na dakika 5 hadi saa 3 tutakuwa naye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, ambapo mwenzangu Dennis Chisaka atamhoji kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 na vile vile pia chaguzi ndogo katika siku 8 zijazo. Mpenzi mtazamaji, sekta ya afya nchini Kenya imekuwa ikibadilika kwa kasi katika miaka hivi karibuni, tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua hatamu za uongozi, huku serikali za kaunti zikitarajia wananchi kuongeza juhudi za kusongeza huduma za afya kwa wananchi. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ripoti za kitaifa zinaonyesha ongezeko kubwa la vituo vya afya, uimarishaji wa huduma za msingi na ushirikiano kati ya wahudumu, kaunti na wizara. Kupitia kuanzishwa kwa sekta ama Social Health Authority almaarufu SHA, serikali inalenga kufanya huduma ziwe rahisi kupatikana na vile vile pia kupunguza gharama za matibabu kwa familia za kawaida na kuhakikisha fedha za afya zinatumiwa kwa mpangilio unaoeleweka. Ni ajenda ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto amekuwa akiimba, akikokoteza na akizungumza kila saa, kila nukta, kila sekunde. Leo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa, ninao nafasi ya kipekee kuangalia kwa undani safari ya afya nchini, maendeleo yaliyopatikana, mifumo inayobadilishwa na namna wananchi wanavyonufaika hatua kwa hatua. Tunataka kuelewa kwa urahisi SHA imeleta nini kipya, inaendeleaje kutekelezwa katika kaunti, na ni mafanikio gani tayari yanaonekana kwenye vituo vya afya. Kwa nini tuandike na mate ilhali wino upo? Karibu sana Mheshimiwa Aden Duale ndani ya studio zetu za KBC Radio Taifa. Asanteni sana, nimekaribia. Mimi kwanza nafurahi kwa sababu ni mara ya kwanza kukuona waziri umeingia hapa Radio Taifa. Hapa Radio Taifa. Karibu miaka 2 sasa sijafika hapa. Nafikiri nimekosea. Ndio. Nilikuwa nakuja kila baada ya mwezi 6, lakini kazi chungu zima. Ndio. Lakini sisi tulitafuta kazi, lazima tufanye, si namna hii. Lazima tuwafanyie Wakenya kazi. Ndio. Yes. Na nafurahi sana waziri kwa sababu ni miongoni mwa waziri ambao wanachapa kazi. Si rahisi chini ya miaka 3 na umehudumu katika wizara 3. Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Mazingira na sasa Wizara ya Afya. Hongera kwa hilo waziri. Lakini nakwambia katika miaka 20 na ya kazi ya taifa, kazi ya Wizara ya Afya inanipeleka ngumu sana. Imekufanya unazeeka haraka. Lakini nitapambana naye kwa sababu afya ni muhimu sana. Ndio. Zaidi ya Wakenya 10,000 kila asubuhi mpaka jioni
wanakwenda katika zanati za hospitali zetu zote za nchi. So lazima afya ni muhimu kama usalama. Waziri, umesema kwamba tangu maisha yako ya miaka takriban 20 kwenye ulingo uongozi nchini, Wizara ya Afya kidogo inakupeleka mbio, lakini ni sawa. Je, labda tangu ulipochaguliwa waziri wa afya miezi takriban 8, ni kipi ambacho umefanikiwa kukiweka sawa? Ni kipi ambacho kilikuwa hakiko sawa umekiweka kando? Nafikiri Wizara ya Afya ina mipango kabambe ya kubadilisha ama kuboresha afya nchini. Lakini tangu nimefika pale katika Wizara ya Afya, kulikuwa na kazi nyingi ambayo ilikuwa inahitajika. Ya kwamba kwa mara ya kwanza tumebadilisha bima la afya la nchi kutoka NHIF na kuifanya Social Health Authority. Na tofauti ya NHIF na bima mpya ni kama mchana na usiku. Watu wengi hawajui hiyo. Na hii mtindo mpya ya bima ya afya ya SHA haikuanza na Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa Mwai Kibaki alijaribu, ikashindikana. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alianzisha, nilikuwa na yeye katika serikali ya Jubilee, akaanzisha kama pilot study. Alichagua Kisumu, Machakos, Nyeri na Isiolo kuanzisha bima la afya. Halikuwa zekana, lakini ilikuwa anangojea kiongozi ambaye ana bidii, ana sukuma, na huyo ni kiongozi wetu Mheshimiwa William Ruto. Tumetoa Wakenya milioni 9 walikuwa katika NHIF, na wale walikuwa ni wale ambao wanachukua mishahara ama salaried people. Leo nikiongea na wewe leo asubuhi, nikiongeza pamoja na wale wajana walijisajili na bima la afya la SHA, tuko na Wakenya milioni 27.6. Hiyo ni maendeleo kubwa sana. Ya pili, na mimi ndio ile jukumu kubwa nimepewa kati ya jukumu zingine katika Wizara ya Afya. Ya pili, kwa mara ya kwanza zile zahanati za kupeana afya za kiserikali, za kidini, za kibinafsi katika nchi yetu, mara ya kwanza tumelete ile ambaye bima ambaye inagharamiwa na serikali, inaitwa primary health care. Na kwa mara mingi umeona rais akisema ukienda katika hizo zahanati, wewe unaenda unatibiwa, unaenda nyumbani bila kulipa chochote. Hiyo ni dispensary, health center, sub county hospital. Zile ugonjwa ambaye hauhitajiki kulala hospitali, hiyo uhitaji kulipa chochote, na ni katika hospitali ya serikali ya county, hospitali ya binafsi na hospitali ya vikundi vya dini, inaitwa faith based. Na katika bajeti ya mwaka huu serikali imeweka bilioni 13. So Mkenya anahitajika tu aingie kwa mtandao, aende kwa mtandao *147# ajisajili, ama aende katika ile huduma center karibu naye, ama atafute community health promoter, ama aingie katika website ya SHA. Kujisajili, wewe unatibiwa. Ukichukua kama hii county ya Nairobi, gavana wa Nairobi ameweka kibango katika kila hizo zahanati, anasema ingia utibiwe. Na hapa ni unaingia, unaona daktari, unachukuliwa lab test, unafanywa ile minor scanning, unapewa dawa, unaenda nyumbani. Tuko na ile sasa Social Health Insurance Fund, ile ambayo sasa lazima wewe na mimi tulipe. Na zamani malipo ilikuwa ni sawa, kila mtu alikuwa analipa pesa sawa, lakini sasa unalipa kulingana na kiwango ya mishahara yako. Ili mimi kama waziri ninalipa 30,000
2 kwa mwezi. Ama kwa mwaka. Kwa mwezi. Speaker wa National Assembly kwa mwaka analipa 56,000. Na hiyo ni ili kusawazisha afya katika nchi yetu. Inaitwa equal access to healthcare. Ni lazima wale wako na mishahara ama income kubwa lazima walipe juu sana, ili wale wa chini kama mamboga, boda hawa watalipa kama 6,000. Ili sisi wote ni kama ile harambe. Hii bima la afya la SHA ni kama harambe. Wadosi na watu wa chini wote tunachanga pamoja. Lakini kuna wale wanalipa. Kwa mfano, hata katika hii bima la afya, kama jana watu 29,000 wameregister kufikia saa 6 usiku. Ukiangalia kuna wale wameregister lakini hawana ile uwezo ya kulipa bima ya mwaka mzima. Ndio tukaleta ile inaitwa SHA lipa polepole. Aha. Nasikia? Kwa hiyo mbali na kununua simu ya polepole pia kuna SHA polepole. Kuna SHA lipa polepole. Na jana usiku watu 1921 wamepitia ile mtandao yetu ya SHA lipa polepole na wakalipa pesa takrimu 5.9 million. Na ukiingia katika ile mtandao inakuuliza maswali. Kwanza, hiyo maswali ndio inapima uwezo yako. Inaitwa mean testing. Ni system ambayo inatumika dunia nzima. Na itakwambia Mheshimiwa Duale, wewe utalipa 7,000 kwa mwaka. Unasema mimi niko na pesa ya mwezi 4 pekee. Basi inakwambia lipa hiyo mwezi 4. Hii mwezi 8 inakwambia unataka kulipa kivipi. Unataka kulipa kwa mwezi, unataka kulipa kwa wiki ama kwa siku. Ukisema ndalipa kwa siku, nitakwambia kila Ijumaa jioni utalipa shilingi 20, shilingi 30. Lakini ukiingia ukikubaliana hiyo na hakuna ushuru, hakuna interest, hakuna levy. Ni kama tu system imekugarantii. Lakini hapo wewe utakuwa na ile cover ya full comprehensive. Bibi yako akijifungua bila kupitia ile operation inakulipia 10,300. Akipata ile upasuaji inakulipia 30,000. Ukiwa na kidney, figo, kila siku kwa wiki na osho mara 2 ina cover kabisa. Ukienda surgery ya kila aina inakulipia. Ukiwa na kansa kwa mwaka tunalipia 550,000. Lakini sasa kwa vile niliona na ile feedback ya Wakenya ya kwamba ugonjwa wa saratani inaleta shida. Zamani NHIF ilikuwa inalipa 400. Sasa tunalipa 550. Lakini kwa muda wa wiki 2, wiki 3 nitatangaza. Nataka tuipeleke mpaka 800 ama 900. Ili tuwakinge sana wale ambao wako na very chronic diseases. So leo tuko kutoka 9 million mpaka 27.5 million ni maendeleo. Ile ingine nilifanya sheria zote za hii bima nishapitisha katika bunge. So ni kitu ambaye mimi ningeambia Wakenya, na ndio nakwambia wale wanapiga sana SHA si patients. Shikilia hapo wazee. Kwa sababu hapa Westlands tuko na call center ambaye unaweza kupiga hata sasa ya 147. Mkenya yoyote ambaye ako na shida na SHA, ndio swali yote tuko na call center ambaye inakuwa run 24/7. Iko na Wakenya zaidi ya 1,000 kujibu maswali zote ya simu, ya WhatsApp, ya text, ya email. So hatupati shida na Wakenya ambaye wanatumia. Ni wale ambaye wanasiasa ambaye wamekosa kitu ya kusema ndio wanasema SHA haifanyi. Shikilia, tunakuja hapo. Katika mwaka mmoja, SHA iko mwaka mmoja. Ilianza Oktoba mwaka jana. Ile pesa imesanya ni 81 billion. Ile pesa
NHIF ishawahi kusanya haijawahi kupita 49 billion. Shikilia hapo mtazamaji, msikilizaji. Kama unavyoweza kusikia kutoka kwa Waziri Aden Duale hapa tukizungumzia swala zima la SHA, na kuna vitu vitatu ameweza kuviweka wazi. Nukta ya mwisho akisema tangu SHA iweze kuingia mamlakani hadi kufikia sasa imeweza kukusanya shilingi bilioni 80, akionyesha ubora wa SHA na tofauti na NHF. Na swala jingine vile pia ambalo amelizungumzia, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kumekuwa na lalama chungu nzima, watu wakisema kwamba ndio SHA imekuwa categorized ni kiasi gani unafaa kulipa kwa mwezi au kwa mwaka, lakini waziri amesema wale watu wa chini, achana na wale watu wa juu, bado fursa wanao ya kuweza kufanya hivyo kwa kufanya nini? Kulipa pole pole. Na swala jingine muhimu ambalo pia amelizungumzia, kama kuna matatizo yoyote, amesema kuna call center ambayo atatupatia nambari zake zaidi uweze kupiga kujua je kuna tatizo lolote. Turudi hapa Mheshimiwa Aden Bare Duale, tuingie katika swala ambalo uko unakuja sasa. Umesema kwamba SHA haina shida isipokuwa kwa baadhi ya wanasiasa ambao wanaitia siasa, lakini mheshimiwa, kule kwa ground watu wanalalamika kuhusu SHA. Sijui utasemaje kuhusu ama unajipigia debe waziri? Ule mtu anasema anasikiza ground. Kenya ni mtu mmoja kwanza. Ule alianza story hata chama yake iko na alama ya kusikiza ground. Ametoka Nyeri. Ametoka Nyeri. Mimi simjui ni nani. Kutoka Nyeri, ni former deputy president. Nyeri ni nambari 3 katika counties 47 Kenya kwa kusajili katika bima la afya ya SHA. Nyeri is number 3. Unajua sisi wanasiasa na viongozi, baada ya SHA tuko na very comprehensive bima. Bibi yako kwenda kujifungua kwa mfano, mimi nikitaka bibi yangu ajifungue Pumwani, nitalipa kupitia SHA 30,000. 10,000 kama ni normal delivery. Ndio. 30,000 kama ni C-section. Lakini mimi mdosi nikienda kupeleka bibi yangu Aga Khan, nitalipa 200,000. SHA italipa 30,000 ama 10,000. Ile balance ingine inalipwa na insurance, private insurance. Ndio. Lakini ule msichana anafanya kazi kwangu nyumbani, akitaka kujifungua nako na bima ya SHA, ataenda Pumwani, na mimi waziri nikitaka kupeleka bibi yangu Pumwani watapanga line. Watajifungua wote, watalipiwa 10,000. Hiyo ndio inaitwa usawa katika huduma ya afya. Universal health coverage. Hii kitu tunaongea yote ya SHA ni kuleta usawa. Kwa mfano leo katika hii jiji la Nairobi, ukitaka kubadilisha figo, wale watu wako na kidney na kila siku wanaenda dialysis, suluhisho ingine ni kwenda kubadilisha, watafute mwenzao, their relative, wampatie figo. Hiyo kidney transplantation ukifanyia Aga Khan, ukifanyia Kenyatta Hospital, hiyo operation ukifanyia Nairobi Hospital, ukifanyia Nairobi West, tuko na mkataba, utafanyiwa hiyo kidney transplantation na utaenda nyumbani na utapewa madawa na mpaka ile post plantation, na utalipiwa na SHA, utalipa shilingi 1. Hiyo ndio ilikuwa nafanya Wakenya wengi waenda paka nchi za ng'ambo kama India. Ndio mimi ninakwambia, kama kila siku Wakenya zaidi ya 30,000 wanajisajili bila kushurutishwa, bila kulazimishwa, bila kufanya marketing, basi inakuonyesha the Social Health Authority, bila kujali kelele ya wanasiasa na nini, kwa Wakenya, hata wewe mwenyewe na kila mtu, ile WhatsApp group ya Harambee ya zamani ya kuchangia watu, na hatusemi SHA itakulipia kila kitu. Unaenda kwenda hospitali ufanyiwe operation kubwa na SHA ikuje milioni 1 na SHA ikulipie
700 ama 600,000. Hiyo zimekupunguzia gharama. But the most important thing is equity. Mtoto bibi ya boda na bibi ya mkubwa wakitaka kwenda public hospital, private hospital, wakitumia bima ya afya ya SHA, wako sawa. Bila shaka, na kuna nukta nyingine muhimu sana waziri vile pia ameweza kuigusia, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kuhusiana na wale wagonjwa wa saratani, ambapo amesema katika muda wa majuma matatu watatangaza kiwango hichi kuweza kuongezeka, kwa sababu wengi wamekuwa kilio wakisema kwamba ile mgao wa SHA ambao unatibu saratani ni kidogo, lakini waziri katoa hakikisho hapa ndani ya Zinga kwamba ataweza kuimarisha. Waziri, tukisonga mbele, wakati wananchi wengi bado labda wanajifunza kuhusiana na mpango mzima huu wa SHA, labda ni mikakati gani wizara yako inatumia kuongeza uelewa ama create awareness ili kuhakikisha wananchi wanafahamu haki zao na huduma wanazopaswa kupata? Kwanza nimesahau kuambia hile ingine ambaye ni tofauti na NHIF ambaye ilikana sisi tangu tumepata uhuru na ikasajili watu milioni 9 na kwa muda wa mwaka moja tumesajili wa Kenya nusu ya population ya nchi yetu, milioni 27. Na nataka niwaeleze wa Kenya kwamba huyu mtoto ni mchanga, ni mwaka moja, ameanza kutembea. Huwezi kukosa shida kidogo iko. SHA iko na shida kidogo tunasuluhisha. Na tofauti ya NHIF na SHA ni ya kwamba sasa katika nchi yetu tuko na institution inaitwa Digital Health Agency. Hii maneno yote mimi nasema inaonekana inatumiwa katika mtandao. Nikiwa nimekaa hapa, mimi ninajua Wakenya wangapi kwa simu yangu, Wakenya wangapi wamelazwa hospitali wako kwa kitanda. Naweza kujua hospitali yetu kubwa ya Kenyatta ni vitanda ngapi zimebaki leo. Na zikianza kupungua, ya kwamba leo watu wengi wamelala, system yetu inaonyesha alama ya red, na tutamwambia CEO ya hospitali ya kwamba wauguzi wagonjwa wakija wapelekwe ile hospitali karibu. Leo katika SHA uwezo kuona Mkenya amelala chini, analala juu ya kitanda, si? Ama Wakenya wawili wanatumia kitanda moja. Mama wawili wajawazito hawajuani wanaleshwa kitanda moja. Zamani hawa wawili na ule amelala chini wote walikuwa wanalipiwa na SHA. Tulikuwa na ukora. Sasa mahospitali katika license ambayo wamepewa na regulator, ikisema hospitali yako itakuwa na vitanda 50, huwezi kuwa na zaidi ya Wakenya wamelala zaidi ya hiyo kitanda 50. So ukilalisha mtu chini, basi utalipwa na bima. Zamani NHIF ilikuwa nakulipa. Ndio leo ukienda Kenyatta unaona kila Mkenya, kila hospitali analala kitanda peke yake. Na inaitwa the dignity of the patient. Hata hii care, kuangalia mgonjwa, the care sasa tuna define. Tunasema ni care aina gani tunapatia wa Kenya. Tuko na shida. Leo katika hii system tunajua madaktari yote ya Kenya wale wako na license. So uwezo kupata daktari bandia, uwezo kupata dawa bandia, kwa sababu SHA haita kulipa dawa hiyo hospitali ambayo umelala kama hiyo dawa haikuangaliwa na haikupewa certified na Pharmacy and Poison Board. Madaktari sasa kuja kudischarge patient, for example, si daktari ndio mwenye mgonjwa. Zamani akiwa Mombasa, daktari alikuwa na discharge patient yake katika Nairobi hospital. Sasa hiyo tumekataa. Tumefanya geofencing ya hospitali zote Kenya. Daktari hawezi kutumia ile inaitwa pre-authorization yake code outside 500 meters ya hospitali. Tuseme mimi ni daktari leo, niko hapa, si ndio? Mimi sasa niko na simu, naweza kutumia hiyo OTP yangu. Lakini sasa mpaka wewe uone hiyo patient yako, uone hali yake kama amepona, hapa kwa hospitali ndio unatumia hiyo code. Tuko na ile inaitwa practice 360
ambayo madaktari wote nchi wanatumia. So hii system ni changa bado, na tunapata feedback ya Wakenya, lakini nchi ya kwanza bara la Afrika kuimplement universal health coverage. Nikienda mkutano mawaziri wengi, hata majirani wa afya wanatuuliza, tunataka kuja kujifunza vile mlifanya. Lakini inahitaji very bold leadership, strong leadership. Na ndio hiyo rais wa nchi anatusukuma sana sisi ambaye tunafanya kazi naye. Na mimi nataka wewe usome ile mtu alibadilisha Singapore, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, wacha tu nichukue ile vile amedescribe mawaziri kwa lugha ya Kimombo. Alisema Lee Kuan Yew, na unaweza kutafuta kwa TikTok hata utapata. Ndio. Alisema ministers are not supposed to make babies or sell ice cream. Ministers are supposed to make bold, strong and popular decisions on behalf of their people, and at the end of the day they can see the curve has turned in favor of the citizens. So hisha, housing, hizi vitu rais anafanya, maraisi 4 walibabaishwa. Yeye amesema lazima afya ni kitu muhimu sana, lakini si SHA pekee. Uzuri ya hii SHA, sheria tumetengeneza, regulations tumetengeneza. Wakenya wako na sisi tunataka Kenya moja ikikuwa kwa mambo ya afya. Wakenya wengi, I'll give you the statistics, walikuwa wanakufa manyumbani kwa sababu hawakuwa na hata pesa ya kwenda zahanati karibu nao. Leo Mkenya yoyote ila outpatient ataenda ile hospitali ya level 2, level 3 karibu na yeye, primary health care inaitwa. Kama ni faith based, kama ni private, kama ni ya serikali, ya county, unaenda unatibiwa, unaona daktari, unaenda laboratory, unaenda pharmacy, unachukua dawa na unaenda nyumbani. Bora tu umejisajili kama member wa Social Health Authority. Na kujisajili ni rahisi. Bila shaka mtazamaji, endapo kwa sasa ndo umefungua kiwambo chako cha runinga ya KBC Channel 1, mpango mzima ni GMK ikiwa wana anazinga, ingawaji hakuna kasisi wa kuozesha wala sheikh hapa ndani ya makadhi, isipokuwa tu ni mimi Rashid Momkondo na Mheshimiwa Aden Bare Duale, tukizungumzia kuhusiana na maendeleo na siasa yanayopigwa juu ya mfumo mzima wa SHA. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo haya mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, na vile vile pia KBC Channel 1 TV. Kuna baadhi ya maswali yenu mmeyauliza hapa, nitamuuliza waziri, na kuna maswali chungu nzima, lakini tutaangalia tu yale ambayo yenye msingi kwa sasa. Waziri, umezungumzia kuhusiana na kila Mkenya ana haki ya kuweza kupata matibabu, ndiposa serikali ya awamu hii ya Rais Daktari William Ruto ikaja na mfumo kwamba mpaka kule mashinani lazima watu wapate matibabu ndio kukaajiriwa hawa CHPs. Baba waziri, serikali imeweka mkazo gani kwenye huduma za msingi kupitia mfumo wa community health promoters tangu walipoanza kulipwa rasmi? Ni mabadiliko gani wizara inaona katika ufuatiliaji wa magonjwa na upatikanaji wa huduma kule mashinani? Katika ile mfumo ya community health promoters ni kitu ambaye ni ya pekee katika bara la Afrika. Leo tuko na zaidi ya 1,100 community health promoters. Kila ward, kila village, kila constituency. Na wanatusaidia na mambo mingi. Number 1, wanatusaidia kusajili wa Kenya. Wale hawajui kuandika, wale hawana simu, wale hawako mbali na huduma center na ofisi ya SHA. Ya pili, wanatusaidia kutembea na gadgets, kwenda kupima wa Kenya. Wale wako na blood pressure, wale wako na sukari, wanapima Mkenya, wanamwambia pressure yako iko juu, twende hospitali, wanampeleka. Na mpaka tangu ilianzishwa miaka 2 iliyopita, karibu waliona wa Kenya zaidi ya milioni 9 ambayo wako na hypertension. Karibu milioni 8 waliona ambayo wa Kenya wako na diabetics. Na unajua unaweza kukaa tu kwa nyumba yako na pengine uko na hypertension ama uko na diabetics. Hii community health promoters
wamekuwa wakisanya Wakenya wakipeleka zahanati za hospitali. Ya muhimu sana wakati kumetokea outbreak ya mpox, ya measles, ya cholera, wale watu ambao wanafanya kazi na wahudumu wa Wizara ya Afya na county ni hawa community health promoters, na tunawalipa si pesa mingi, tunawalipa pesa kidogo, lakini tunagawanya na serikali za county. Na mimi ningeuliza serikali zetu za county ni watu muhimu sana ambaye wanafanya mambo ya afya. Lakini nataka nitangaze leo, wakati rais wa Marekani Trump ameingia katika serikalini, alizuia ile mpango ya USAID ambayo ilikuwa inatusaidia sana kwa mambo ya ugonjwa ya TB, HIV, malaria. Nataka nitangazie nchi ya kwamba kwa wiki sasa 3 tumefanya mazungumzo na serikali ya Marekani. Hatutaita USAID, lakini tumerudisha hiyo mpango. Nafikiri na kwa wiki moja tutakuwa nchi ya kwanza bara la Afrika kuiweka sahihi ile 1.6 billion US dollars USAID ilikuwa inapatia nchi ya Kenya kwa mambo ya afya, itakuwa imerudi. Na hiyo naweza kusema nimejaribu sana. Nilienda Amerika, walikuwa hapa this week, walikuwa hapa. Tumebaki kidogo, lazima muone katika mtandao mimi na waziri Mbandi, waziri wa foreign affairs, tukikaa na hawa. Na hiyo ni kwa sababu ugonjwa ya HIV, malaria, TB na other epidemics walikuwa tunasaidiana nao sana. KEMSA ambaye ni store yetu kubwa, supermarket yetu ya madawa, tumeibadilisha. Zamani KEMSA ilikuwa na COVID billionaires, ilikuwa na jina mbaya, ilikuwa mzuri kapata jina mbaya. Tumeirekebisha, tumeilete governance structure mpya. Leo nataka nikwambie, ukiagiza dawa 10 county zetu, dawa 100, KEMSA iko na karibu dawa 80, na by December tutaipeleka iwe, ukiagiza dawa 100 watakupatia dawa 100, sambuli 100 tofauti, na itena paka last mile. Katika uzuri ya SHA kumalizia, wale wa Kenya wataenda kwa dispensary, wale wataenda kwa health center, wale wataenda kwa hospitali zetu za county na private. Pesa sasa ya county, pesa haiendi kwa county treasury, pesa inaenda kwa hiyo facility, wanaitumia kubadilisha vile facility inakaa, wanaitumia kuajiri wafanyikazi, wanaitumia kununua madawa. Bila shaka. Yes. Mtazamaji, kumbuka na msikilizaji, matangazo haya pia kwa mubashara kupitia 15 FM 101.9. Anasema Eliska Mbada. Ndio vile pia matangazo haya yako kule moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, endapo ndo kwa sasa unajiunga nasi, tunadadavua tu masuala ya shapa ndani ya studio. Bwana Waziri, kuna swala moja ambalo pia mimi linanigonga moja kwa moja kama mlala hoi ama mlala hai. Sijui kupitia wizara yako umetoa mlala hoi. Kwa nini bana? Una mishahara. Unajua waziri, saa nyingine tunavaa hivi tufiche mengi sana, mtu asijue. Waziri, mimi nina shida, sijui nikupe namba yangu ya simu. Yes. Waziri, kuna swala moja muhimu sana, kwamba wananchi wengi wamekuwa wakilia, wameenda kutafuta huduma za matibabu katika hospitali za umma, lakini wanaambiwa dawa nenda kanunue chemist fulani. Na umetoa mfano mzuri wa waziri wa Singapore, jinsi ambavyo wizara inafaa kufanywa. Si mambo ya kununua ice cream wala kutengeza watoto. Swala hili utamsaidia vipi mlala hoi? Number 1, unajua katika katiba hospitali za serikali ziko katika mikononi za serikali za county. Na kweli tumepata malalamishi mingi ya kwamba kuna baadhi ya county zetu, si nyingi, ambaye mambo mbili inafanyika. Moja, wanachukua pesa ada zaidi badala ya kupeana huduma bure. Na tumeziambia magavana zetu wasimamishe hizo. Ya pili, kuna wengine ambaye pia pesa zinarudisha katika county treasury. Hiyo pia tumesema hiyo ni kinyume na sheria ya nchi. It's a very criminal offense. Na ya mwisho ni shida ile tuko naye, baadhi ya wafanyikazi katika hospitali zetu, wengine wako na hospitali ya kibinafsi karibu na hospitali kuu ya serikali ya county.
So wanatuma wananchi wakiwa wakigonjeka, wanamwandikia, wanarifaa hawa kwa hospitali yao. Hiyo ni moja ambayo tunachunguza sana. Ya pili, wanapeleka hizo madawa kwa hospitali zao. Kwa mfano tulienda kaunti ya Kakamega. Na tukaona wale watu walikuja hospitali, kwa sababu hii digital super highway yetu inatuonyesha mguzi akifika hospitali ni wangapi kwa mwezi wamefika katika hospitali, walipewa dawa ngapi, walionekana na madaktari ngapi, system inaonyesha. So tuliona Kakamega na tukamwambia gavana wa Kakamega, wale watu walifika katika hiyo hospitali ni kiasi hii, lakini wale walipata dawa ni kiasi ya chini sana. So ikakuwa ni swali nyeti kubwa sana hata kwake. Tukajua basi madawa ya hospitali ya Kakamega inaonekana inapelekwa kwa referral. Wacha nikupatie mahali nilishangaa sana. Ukienda Kisii, ndio Kisii level 5 hospital. Hiyo hospitali ukienda, ile boundary wall ya hiyo hospitali nje, zile chemists za private ziko, utashangaa sana. Hata nikamwambia gavana Simbarati, hospitali ndio hii imezungukwa na chemist na hospitali ya kibinafsi. So mimi nilimuuliza, mbona hizi chemist hawako mbali na hospitali? So mbili, moja, daktari anamwambia kuona nunua dawa kutoka hiyo chemist ya nje, pengine ni yake. Ya pili, dawa za hospitali zinaibiwa, zinapelekwa katika private chemist. Ni zile mazungumzo na discussion tuko na county governor zetu na ambayo wamenisaidia sana ili tuzuie hiyo wizi. Ni kama tu vile ninapigana na wale ambaye wamezoea kupora pesa ya NHIF. Mtu anaenda hospitali, unajua nikuambie tu moja, system yetu ukipeleka mama kujifungua katika hospitali yote Kenya na hako katika bima ya SHA ya 10,010 ile normal delivery, SHA ikulipa hiyo pesa ya kwamba mama amejifungua, ni lazima kuna document moja muhimu sana ulete, inaitwa birth notification, ya kwamba kuna mtoto amezaliwa. Hiyo document kama hujapatia SHA hawatakulipa, kwa sababu lazima uhakikishe kwamba mama alienda katika maternity ya hospitali yako na amejifungua na mtoto amezaliwa. So kulikuwa na ukora mingi sana ya kuiba pesa ya NHIF. Ndio unaona watu wengi tumewapeleka kotini, bado tutapeleka kotini, lakini hii si jambo la kigeni Kenya pekee. Ile wizi ya medical insurance dunia mzima ni karibu 30%. Na tutapambana naye bila shaka. Mtazamaji, muda unakwenda, na kama nilivyokuambia, waziri akitoka Radio Taifa moja kwa moja anaingia pale 15 FM. Kwa hiyo wasikilizaji wetu wa 15 station inatangaza kwa lugha ya Kisomali, tulieni papo hapo, waziri anakuja hapo kutema madini. Lakini waziri, tukimalizia muda unatupa kiso. Mojawapo ya changamoto nyingi ambazo zimekumba ni ule ucheleweshwaji wa malipo kwa wale wanaotoa huduma. Je, mfumo huu wa malipo ya SHA labda umeundwa vipi kuhakikisha hospitali za kaunti, za kibinafsi na zile za kidini zinalipwa kwa wakati ufaao? Swali nzuri sana. Kwanza, hospitali zetu ile shida kubwa ni ile deni ya NHIF ambayo tunaita legacy death. Kelele nyingi sana za katika hospitali zetu za county, za kibinafsi na za kidini faith based. Zile deni ambayo inherit ya NHIF ambayo sasa tunafanya verification na tumwambie serikali kupitia wizara ya fedha walipe, hiyo ndio nyingi sana. Kuja kwa SHA sisi tunalipa kila mwezi tarehe 14. Wiki hii tumelipa bilioni 6 kwa hospitali zote za nchi, za kibinafsi na za kidini na za kiserikali, tukiongeza zile hata za referral kama Kenyatta University na Kenyatta Hospital. Lakini sasa tuwezi kulipa hivi. Zamani NHIF ilikuwa ni manual, claim officer alikuwa anakaa county. Sasa hakuna county,
claim yako unaweka katika system. System inaangalia kwanza makaratasi zote ziko sawa. Makaratasi umelete claim form iko sawa, imejazwa vizuri. Inaenda kwa review. So mara nyingine ukiona mtu pesa yake imechelewa, inafanywa uchunguzi. Sisi kikatiba lazima tuchunge pesa yako, pesa ambayo Wakenya wamelipa katika hii insurance ya SHA. So lakini haiwezi kupita mwezi 2, mwezi 3. Na tunalipa kila siku, na SHA iko na pesa ya kutosha. Tumelipa bilioni 6 wiki hii, tuko tayari kulipa bilioni 6 ingine. So system inaendelea, iko ni kama tuko na chambers. So hasa mahali inachelewa kidogo ni zile za surgery na inpatient, kwa sababu hapa ndio tulipata kuna ukora mingi sana. Unaweza kuona mtu amesema kuna wamama 300 wamejifungua katika hospitali yake, na anasema wote walipitia katika C-section. Hata ukiangalia sheria ya WHO, World Health Organization, na Wizara ya Afya, haiwezekani wamama wote ambao wanapitia hospitali yako wapitie C-section. So vitu kama hizo tunaangalia, iko birth notification. Kama tuseme mimi nimeenda nimepelekwa theater kwa mambo ya ugonjwa ya upasuaji, kuna kitu inaitwa theater notes. So system inaangalia hiyo, lakini wale wako na ndio hospitali nyingi. Nitakupatia kama county number 1 ambaye kwa mambo ya afya ya SHA katika Kenya ni county ya Mombasa. Nimetaka kupongeza gavana wa Mombasa. Amesajili watu wa Mombasa sasa kwa 170. Na ukiangalia hospitali kubwa mzuri sana ya county ambayo imepata zaidi ya bilioni 1 katika mwaka moja kutoka SHA. Mheshimiwa, kidogo tu niweke mic vizuri kidogo tu, kumradhi mtazamaji, tuna kama dakika 3 tuweze kumalizia. Nitakuwa napitia baadhi ya jumbe ambazo umezituma kutokana na mada inayoendelea hewani, na kama nilivyokuambia, waziri akitoka hapa atakuwa anaingia pale 15 FM kuweza kuzungumzia. Mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini kwa haraka upesi acha nizungumze ama nipitie jumbe zenu kwa haraka upesi, alafu waziri atazipitia. Jairus Mukwana katika ukurasa wetu wa Facebook anasema, ni kweli kuwa ukiwa na deni la Hustler Fund huwezi jisajili SHA? Muulize swali hilo waziri tafadhali. Haya, mwingine anaitwa Charles Kebarwa anasema, to cut the story short, SHA is not working even to those fully registered and are salaried. I was sick, hence needed medical attention, but was given 2 options: either admitted for SHA to help you, but for outpatient only cash can help regardless of your registration or taxed salary. Shockingly, we are told SHA is working. How? Kwa ground people are suffering. Okay, waziri ajibu hilo. Sawa. Hussein Ngala anasema, sisi walala hoi tutalipaje SHA kama mtu hata chakula cha siku hawezi kukimudu? Mwingine hapa katika ujumbe anasema, katika ujumbe wake, uliza Mhesh, SHA inafanya Kenya gani? Kwa hospitali za raia wa kawaida zipi? Hata ukienda hospitali za serikali unaambiwa SHA haifanyi. Waziri, kwa sababu ya muda naba unajua swali la SHA haifanyi, ndio nimejibu mara mingi sana. Kweli. Kama SHA haifanyi, mbona kila siku Wakenya zaidi ya milioni 30,000 wanajisajili? Mbona mahospitali leo ni tarehe 19, mahospitali katika nchi yetu wameweka claim ya zaidi ya bilioni 3.5. Na sisi tumesanya pesa zaidi ya bilioni 4, bilioni 5. So SHA inafanya. Unajua ukiuliza na tunapata jawabu. Ukienda hiyo call center yetu uchukue number 147. Wakenya, mimi nilienda nika receive simu za Wakenya. SHA inafanya, lakini unajua uwezo kupata mtu ambaye pengine wao wanasema SHA haifanyi hata hawajajisajili. Kama hujajisajili SHA haifanyi. Ya pili, katika ile outpatient uwezi kwenda Kenyatta Hospital ama Nairobi Hospital na upate ile ya primary health care ambayo ni bure. Ukitaka kwenda Kenyatta Hospital unaenda for specialized treatment, na hiyo lazima ukae na SHIF. Ukitaka ile bima ya bure
unaenda level 2, level 3 na part of level 4. Katika hospitali zetu za county na za binafsi na za faith based. Watu wengi wanachanganya maneno, kwa sababu kama wewe uko na ya kulipa mwezi 3 ama mwezi 4, SHA inakupatia hiyo ngine na kulipia, lakini hakuna kitu inakuchaji. So wewe unalipa kila Friday, ukisema nitalipa kila wiki, Friday unapata text message. Lakini imekupatia full comprehensive coverage. Ya mwisho ambayo sijasema, wala tunaita teenage mothers. Si lazima, si kitu muhimu ya kusema, lakini inafanyika. Kuna sababu ya mabadiliko ya dunia na nini na social media. Wasichana wetu wengi hawajafikisha umri ya miaka 18 ya kupata ID, wamepata mimba. Kwenda kujifungua, all teenage mothers in our country, they are fully covered by Social Health Insurance Fund. All they need to do is when they go to a hospital, they present their birth certificate, SHA will register them, the hospital will register them, na watatibiwa, watajifungua bila malipo. Kuna wale indigents, uliona rais akizindua zaidi ya milioni 1, watu 558,000 households. Ukiweka kila household ni watu 4, karibu milioni 2. Serikali imewalipia, wabunge wanalipia, magavana wanawalipia, wahisani philanthropists wanawalipia, ili hii ecosystem yote ya health ya Kenya iwe sawa. Leo utapata wa Kenya wamejisajili na SHIF, Social Insurance Fund, wanaenda Aga Khan. Zamani Aga Khan Nairobi Hospital ilikuwa ni zile hospitali ya wadozi. Kweli. Na hiyo ndio sisi tunasema universal health coverage, pila yake kubwa ni kufanya watu sawa. Ile nyingine ambayo nilifanya na imenisaidia kama waziri ni wafanyikazi wa afya ni watu muhimu. It's a very important pillar. Zile CBA agreements ya madaktari zote nimesign, nimewalipa. Internship, wale walikuwa wanakaa katika ile maandamano katika ofisi ya afya, washakwenda internship. UHC tumewalipa. So leo hata mimi sasa nikiona mtu anafanya maandamano mbele ya afya house. Zamani walikuwa wanaita mafia, sasa siku hizi ni afya house. Mimi naambia bana, mmepotea njia. Mimi sina kesi na wahudumu, kwa sababu wahudumu wa afya ni pila kubwa sana kwa achievement ya universal health coverage. Asante waziri, swala la afya tuwezi kulimaliza kwa dakika 30 kwa jisaji moja, kwa wiki moja, hata kwa mwezi mmoja. Na najua una shughuli nyingi. Leo saa 4 vile unatakikana katika kamati ya bunge ya afya kule. Asante mheshimiwa, labda tukimalizia tu parting shot ndo nikuache uende kule 15 FM. Mheshimiwa, mimi nataka maziwa ya ngamia. Ni wewe nikushike ama nishike Mohama nishike Kasim? Hapana, maziwa ya ngamia mimi niko naye. Basi nitakufuata wewe. Nikiwa pwani ngamia zangu ziko kila mahali, wewe nitafute. Basi nitakutafuta. Swala la mwisho, ili ni ombi tu waziri. Unajua wewe ni rafiki yangu. Na wewe ni rafiki wa shirika la KBC. Unajua juzi tuliandaa hapa mashindano ya CHAN. Na haya mashindano ya CHAN, KBC peke yake ndio ilipata fursa ya kuweza kuonyesha hao mashindano ya CHAN. Hata wewe ulitupigia debe. Lakini mheshimiwa, mimi si MD wa KBC, lakini kwa niaba ya KBC, mimi nakuomba. Tumeaomba waziri wa Treasury Bwana John Mbadi atusaidie mwaka huu. Kuna mashindano ya AFCON kule Morocco Disemba. Atusaidie na sisi tuweze kuonyesha wa Kenya hii michuano kupitia KBC. So waziri, sijui unaweza chukua simu hapo ukampigia Mbadi. Bana, Mbadi tumetoka mbali. Akiwa minority leader nilikuwa majority leader. Sisi ni mapacha. Nikitoka hapa leo niko na mkutano wa kesho. Nitamwambia bana, kandanda na mpira ni kitu muhimu sana kwa vijana wa Kenya. Lazima KBC wapewe nafasi na fedha ya kuonyesha hiyo
mchezo ambayo inafanyika. Hiyo niwachie mimi. Bas. Kama Waziri Duale amesema, mimi ni nani wa kupinga? Na by the way, waziri amesema kuna shilingi bilioni 50 ambazo zimetengwa zitasimamiwa kujenga hospitali ya Moi Teaching and Referral Hospital ambayo itasimamiwa na KDF. Kwa hiyo waziri alikuwa kule KDF, anajua kazi ya KDF nini. Hata viwanja vyetu humu nchini vizuri vimejengwa kupitia jeshi letu la Kenya. Waziri, nikushukuru sana na kila laheri. Asante sana. Na bila shaka kutoka hapa waziri anaelekea moja kwa moja kupitia 101.9 15 FM. Waziri, nimetamka vizuri? Leiska Umada. Hapana. Imetamkwa vipi? Hapana. Inatamkwa vipi? Leiska Umada. Asante mtazamaji, kufikia hapa sina budi kutamatisha kipindi hiki na kuregesha moja kwa moja kwake Cynthia Anyango, KBC Radio Taifa, na Victor Olo na kundi zako zima la kina Vivian kule KBC Channel 1. Hadi Jumanne ijayo wakati sawa na huu, jina langu naitwa Rashid Momkondo. Asanteni nyote mmefanikisha kipindi hiki. Kwaherini kwa sasa. Kenya's Harambee Stars face Senegal in an international friendly match at the Mardan Stadium in Antalya, Turkey on Tuesday, November 18th. The encounter presents a valuable opportunity for growth and learning as the squad aims to test themselves against a continental powerhouse. With Senegal reeling from a 2-0 defeat to Brazil, Harambee Stars aim to exploit that vulnerability, though they remain aware that the Lions of Teranga will be equally determined to redeem themselves. Stanley Omondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Orgam. Orgam turns left, fires home. Kenya lead! Catch this match on Tuesday, the 18th of November from 6 p.m. live on KBC Channel 1, your true sports partner. Friday night again. Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice. Want to enjoy free-to-air digital TV with crystal clear quality? Here's how to get started with Signet. Step 1. If you have a smart TV, you're good to go. Next, connect the aerial to your TV. Now, do an auto search on your TV. Just follow the prompts on the screen. And that's it. You're now tuned in to Signet. Sit back and enjoy a wide range of free-to-air digital channels. For technical inquiries, call the Signet hotline on 0770 572 656.
Lakini hata wakati alipokuwa na shughuli nyingi za kimataifa, mtukufu Rais Moi aliendelea na wajibu wake mkubwa wa kuiongoza Jamhuri ya Kenya. Bunge ni mojawapo ya misingi ya maongozi ya kidemokrasia nchini Kenya. Mtukufu Rais Moi huhudhuria vikao vya bunge kama rais wa jamhuri na pia kama mbunge aliyechaguliwa kuiwakilisha Baringo ya Kati. Rais Moi ni mdhamini mkubwa wa bunge na demokrasia yetu. Mtukufu Rais Daniel Arap Moi pia ndiye mbunge wa zamani zaidi katika bunge la Kenya. Amekuwa mjumbe wa bunge kwa zaidi ya miaka 25. Katika mojawapo ya hotuba zake muhimu mbele ya bunge, Rais Moi anasema, Our task can be pursued honorably and successfully only upon the unshakable foundations of peace, love and unity. Thank you. In Kenya, thousands of families face a quiet crisis, a disease that erases names, faces, and stories. This is Alzheimer's disease, and according to Dr. Magada, Alzheimer's is at times mistaken for dementia. But how do they differ? Alzheimer's disease is part of a group of diseases that cause what we call dementia. Dementia is defined as a progressive decline in cognitive abilities. When we talk about cognitive abilities, we are saying reduction in ability to learn, loss of memory, altered behavior. And so dementia then encompasses many other diseases apart from Alzheimer's. Alzheimer's is part of what we call primary dementia. Other types include vascular dementias,
and it's important that we differentiate, because there are also some dementias that are caused by reversible causes, for example, depression. Neurologists, sometimes psychologists, psychiatrists. And so some of these, getting access to a neurologist, we don't have very many in the country, so that's one more limitation. And the ones we have, of course, are quite booked, so by the time you get a slot, it might take a while to prevent head injury. And then, of course, a healthy diet, exercise, these are very important approaches in trying to reduce early onset dementia. Even feeding, which in some cases could cause a toll on caregivers, but despite all that, learn the science, seek help, and most importantly, break the stigma. Ndani ya KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa, ambapo baada ya kuondoka waziri wa afya Eden Duale kwa mazungumzo kuhusiana na swala la SHA na mwenzangu Rashid Mwamkondo, muda huu nina nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ndani ya KBC Radio Taifa na KBC Channel 1. Tuzungumze kuhusiana na masuala mengi tu ambayo yamekuwa yakizungumzwa tangu ameingia afisini, takriban siku 130 tangu amechukua hatamu za uongozi, karibu miezi minne hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tumesheheni hii leo kwenye Zinga GMK, ambayo ni ushirikiano kati ya KBC Radio Taifa na KBC Channel 1. Msikilizaji na mtazamaji, kwa nini niandikie mate na ilhali wino upo? Moja kwa moja ninaye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC na mwita EE, Erastus Edung Efekon. Karibu sana kwenye KBC. Asante sana ndugu yangu. Asanteni kwa kunikaribisha kwenye studio ya KBC. Tuzungumze nanyi, tuzungumze na Wakenya. Naam, asante. Labda umeingia afisini ni siku 130 hii leo tangu umeapishwa pamoja na makamishna, lakini ni afisi ambayo kwa takriban miaka miwili haikuwa na uongozi, haikuwa na makamishna. Kufikia sasa ni nini ambacho tunaweza kujivunia ambacho mmekifanya kufikia sasa? Asante sana. Nafikiri vile mnavyojua, kulichukua muda mrefu kabla tume kuwekwa pamoja, makamishna wapya kuchaguliwa, lakini tangu tuchaguliwe tukachukua hatamu tarehe 11 Julai, tumeanza kazi kwa kasi sana. Na tumepata kuangalia kwanza ya institution yenyewe, tume ya uchaguzi na mipaka, kuangalia internal processes, kujadiliana na wafanyikazi wetu ili tuelewe ni mambo yapi ambayo yanahitaji quick attention. Kwa hivyo tumefanya hiyo consultation internal na pia external. External nikimaanisha kwamba stakeholders wetu ambao tunafanya nao kazi. Ukizungumza kuhusiana na stakeholders, najua kwamba afisi ya IEBC licha ya kuwa inaendeshwa na makamishna na wewe kama mwenyekiti, lakini kuna swala la stakeholders ambalo umezungumzia, labda mnashirikianaje? Kwa sasa hivi unajua uchaguzi, kazi yetu kwanza, ningependa kujulisha Wakenya, kazi ya tume uhuru ya uchaguzi na mipaka, yani IEBC, Independent Electoral and Boundaries Commission, kazi yetu haswa ni kusimamia uchaguzi katika nchi ya Kenya kwa vitu vyote ambavyo katiba inaamuru ya kwamba lazima uchaguzi ufanyike. Pili, tuko pia na shughuli ya kusimamia mambo ya mipaka ya boundaries ya counties na pia ya constituencies na wards. Na kwa hivyo katika hiyo kutimiza hayo majukumu, tuko na stakeholders wengi ambao lazima tufanye kazi na wao, ikiwemo bunge ambayo ni our primary stakeholders. Wao pia bunge ndio wanatupa fedha za kufanya shughuli zetu. Tuko pia na civil society
ambayo ni washikadau katika sehemu mbalimbali ambayo inahusu shughuli zetu za uchaguzi. Tuko pia na judiciary. Kama unavyojua, judiciary ndio inaamua kesi ambazo zinahusu uchaguzi katika Kenya. Pia tuko na media. Kitu cha kwanza tulifanya tulipochukua uongozi kwa tume ni kukutana na media stakeholders, editors, journalists, tupate kuzungumza namna tutakavyofanya kazi pamoja ili tupate kushirikiana katika hii shughuli ya uchaguzi. Tutazungumzia swala ambalo umelitaja kuhusiana na bunge, lakini pia swala kula bajeti. Lakini muhimu nataka kuelewa kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanataka uwepo wa sheria ambazo zitaongoza uwajibikaji wa IEBC, kuzuia udanganyifu na kuhakikisha kwamba mchakato wa usajili na pia kupiga kura unakuwa huru na wa haki. Kuna sheria nyingi tu, labda kama 7 hivi. Kuna ile Election Offence Act, kuna ile Election Law Amendment Bill ya mwaka 2024 nafikiri. Ni sheria gapi hizi kati ya hizi zote ambazo zinaainishwa, ambazo unaona kwamba ni muhimu tuzipe kipaumbele katika mchakato mzima wa IEBC? Asante sana. Nafikiri shughuli za uchaguzi Kenya zinaongozwa na katiba, Article 88 ambayo inatupa hiyo mandate, na kuna sheria ambazo kuambatana na katiba, sheria ambazo zimetungwa ili kurahisisha hii shughuli ya uchaguzi. Na kuna sheria ambazo zimewekwa. Election yetu tunaweza kusema na confidence, very highly regulated. Tuko na sheria za kila kitu, kila shughuli, kila procedure, kila process. Kwa hivyo mimi mwenyewe sina wasiwasi kuhusu sheria ambazo tuko nazo tayari. Lakini hata hivyo sisi wa Kenya tunapenda, always we want to improve things. Lazima tunataka tuwe the best. Na kwa hivyo katika hiyo kuna sheria ambazo tumepropose for amendment, and really to just make things better, to improve our electoral processes. Sheria ambazo kwa mfano sasa, sheria za election offenses tunataka to tighten, tuone kama mimi mwenyewe wakati nilikuwa nafanya interview nilisema tunahitaji to enhance the penalties, the punishments around those people who are messing up with our electoral processes. Number 2, kuna pia concern kuhusu mambo ya campaign financing. Hii ni changamoto ambayo Wakenya wamezungumzia, na tunataka kuona kwamba sheria ipitishwe, hizo regulations ya campaign financing, ndio sisi kama tuanze kufanya kazi ya regulate campaign financing ili to create a level playing field for everybody. Kuna sheria pia za teknolojia, kama vile unavyojua Wakenya wanataka presidential results almost instantly, kama instant coffee. Na for us to do that tunahitaji pia sheria ambazo itatusaidia ambazo zita govern technology, so that then we can also improve on issues such as result transmission. Na kuna zingine zaidi ya 10. So Kenya tunafanya kama tume ni kuzicompile na pia kujadiliana na washikadau wengine, wale stakeholders wote. Tukishakubaliana pia tufanye kusubmit kwenye bunge ndio wapitishe. Na kama ulivyotaja wakati unahojiwa, ulizungumza kuhusiana na pendekezo la kuweka adhabu kwa wale ambao wanakiuka sheria za IEBC. Nafikiri hii ndio Election Offences Amendment Bill ya mwaka 2024. Na inatoza adhabu kubwa kwa maafisa wa IEBC wanaokiuka taratibu. Je, unadhani marekebisho haya yataongeza uwajibikaji na ni kwa namna gani? Nafikiri kuna wakati IEBC ilikuwa katika hiyo Election Offences Act ilikuwa na powers to prosecute. Na hiyo ilikuwa inafanya kazi kwa rahisi, maana yake accountability sasa ilikuwa inafanyika. But after the new the changes in laws, unapata kwamba sasa ni Office of the Public Prosecutor ndio inafanya prosecution ya hizo offenses. So sasa hapo ina to disadvantage sisi, maana yake sasa unapata some of the incidences ama cases hatujawai complete your prosecution. Na sasa hiyo inaweza fanya Wakenya waanze kufikiria kama kuna impunity hapo, then itakuwa ni changamoto. Manake sasa hata maafisa wa tume wanaweza fanya makosa wakijua labda wataishughulikiwa
wapewe nidhamu kulingana. Kwa hivyo those are the things tungependa tujadiliane na bunge, tuone kama pia wanaweza turudisha hizo powers ndio tupate ku straighten up things. Asante msikilizaji na mtazamaji, wapo unajiunga nasi, tuko ndani ya KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa. Ni mazungumzo ya kina na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, tume huru hiyo, Erastus Edung Ethokon. Tunazungumza naye kuhusiana na safari ya IEBC. Kuna chaguzi ndogo zinazokaribia, kuna safari ya mwaka 2027, lakini kazi ni nyingi, kazi ipo ndani ya IEBC, na tunazungumza naye mwenyekiti kutueleza wamepanga nini. Turejee kwako mwenyekiti, na kuna bajeti ambayo ilikuwa imewasilishwa. Kuna swala hili la bajeti ambalo nafikiri ni shilingi bilioni 61.7 awali ambazo mlipendekeza, kisha baadaye ikapunguzwa hadi shilingi bilioni 57.3, lakini naelewa kwamba mchakato bado unaendelea kuzungumzia swala hili la bajeti. Lakini kupunguzwa kwa bajeti hii kunaweza kuathiri nini katika IEBC, na ni vipi ambavyo mtaweza kushughulikia swala hili, kwa sababu bajeti ambayo mlikuwa mmewasilisha awali ilikuwa kubwa kidogo, shilingi bilioni 61.7, ikapunguzwa. Punguzo hili litaathiri nini? Bila shaka kupunguzwa kwa zile resources ambazo tunahitaji itakuwa na implications kubwa sana kwenye uchaguzi ujao. Ukiona katika breakdown hiyo bajeti, bajeti nyingi sana huenda kwa mambo ya personnel, wale officers ambao tunawaajiri ili wasimamie hiyo shughuli, kuanzia kwenye ward, manake wale presiding officers, deputy presiding officers na clerks kwa kila polling station, hadi the national tallying center. Kwa hivyo kama the previous election 2022 tumekuwa na zaidi ya staff 1500. Kwa hivyo unapata 53% takriban inaenda shughuli ya personnel. Kwa hivyo sasa ukipunguza hiyo budget, it will affect the level of deployment. Pia kuna shughuli za teknolojia. Kura zetu they are largely technology driven. Kwa hivyo kuna zile pesa ambazo tunahitaji kununua kit. Kwa mfano sasa hiyo inaitwa Kenya Integrated Election Management System, KIEMS. Zile kits tulinunua 2013, 2017 zimekuwa kama kusema, tunaweza sema zimekuwa, zingine zimekuwa obsolete, na pia zingine sasa ile technology ambayo emerging technology tunahitaji, kwa hivyo kununua kits mpya. Pia kuna shughuli za voter education, kuelimisha wa Kenya kuhusu their rights, political rights, their rights to participate in elections and all that. So our elections vile zimepangwa, kuna cost implications. Na pia ndugu yangu, kumbuka ya kwamba sisi kama tume ya IEBC tuna shughuli za kura za 6 elections in one day. Kwa hivyo wakati tunapozungumzia mambo ya costs, lazima we have to bear in mind that we are running 6 elections at one go, and therefore the costs are bound to be there. So kwa hivyo sisi kama tumepiga hesabu hiyo, tukapendekeza kwenye bunge watupe hiyo bilioni 61. Lakini kumekuwa wamepunguza. Lakini pia hata hivyo bado tunajadiliana na bunge na pia National Treasury kuhusu mambo ya budget. Kwa sisi tungependa tupewe resources za kutosha ndio tufanye a very very good election for Kenyans. Tumezungumzia swala hili la breakdown, lakini muhimu pia ni shughuli ambazo takriban shilingi bilioni 7 ambazo zimekadiriwa kutumika kubadilisha mashine ya KIEMS ambayo umezungumzia. Labda mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba usalama wa data na uaminifu wa mashine hizo unakuwepo? Nafikiri kwa sasa hivi siwezi sema bilioni 7 kwa teknolojia, but ni bado tunafanya hiyo discussion in terms of the kind of technology we want to procure going forward. But kitu muhimu ni kuhakikishia Wakenya ya kwamba hiyo system ya KIEMS iko na security features, manake inaweza kusajili wapiga kura. Wakati wa kupiga kura hiyo system pia inafanya ku-identify, ku-authenticate ya kwamba indeed ni mpiga kura ambaye ni authentic, ni original. Tatu, pia inaweza transmit
the election result. Sana sana ya presidential. Kwa hivyo ni complete package. Na in between kuna security features ambayo imewekwa to make it tamper proof and for us to protect the data. Kama unavyoona wakati tulianzisha mpango wa usajili mwezi wa 9, tulikuwa tumeanza kuchukua pia iris kama another extra biometric feature. Ningependa kuhakikisha Wakenya ya kwamba sisi tunafanya shughuli zetu kulingana na mujibu wa sheria. Pia tunafuatilia sheria ya Data Protection Act na tunafanya kazi na ofisi ya Data Protection Commissioner. So kuhakikisha kwamba data ya Wakenya ambayo tumecapture kwa system yetu iko properly protected, iko secure, na wale ambao wameruhusiwa, authorized officers, ndio peke yao wanaweza kuaccess hiyo data na wanaweza kushare. Bila shaka ni wito kwa Wakenya kwamba wasiogope kwamba data yao huenda ikapotea au ikatumika visivyo. Ni hakikisho kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya IEBC, anasema kwamba data itakuwa iko sawa kulingana na mipango na mikakati ambayo wanaiweka. Lakini mwenyekiti, kumekuwa na tetesi kwamba kuna maeneo ambayo upigaji kura unatarajiwa katika chaguzi ndogo baada ya mwezi huu, lakini kuna baadhi ya wanasiasa ambao wanateta kwamba usajili wa wapiga kura wapya bado unaendelea. Swala hili linawezekana vipi, na iwapo linawezekana mnashughulikiaje? Ningependa kujulisha Wakenya kwamba kulingana na sheria, election area mali tumedeclare na tumegazette kwamba tutafanya kura katika hizo wards na katika hizo constituencies na katika hiyo county, kwa mfano Baringo. Hakuna shughuli ya usajili ambayo inaendelea katika hizo sehemu. Manake hivyo ndio vile sheria imesema. Tutaanzisha shughuli za usajili katika hizo sehemu immediately after we complete the by-election, ambayo kuanzia tarehe 28 mwezi huu. Kama unavyojua, kura itapigwa tarehe 27. Taanza asubuhi, tufunge saa 11, tuhesabu, tupeperushe, tumalize. Kisha the following day tutafungua hizo stations zetu za continuous voter registration. Kwa hivyo sioni, but for the rest of the country shughuli inaendelea katika maofisi yetu ya constituencies. Manake hii sasa tumeanzisha ni ile inaitwa continuous voter registration. Bado hatujaanza ile mass voter registration ile ambayo sasa tutaenda katika vitongoji na vituo. Lakini tukizungumzia swala hili la wapiga kura, usajili wa wapiga kura wapya, IEBC inalenga takriban wapiga kura milioni 6.3 kama sikosei. Ni mikakati gani ambayo mnatumia, mmeweka kuhakikisha kwamba mnafikia idadi hii? Kwa sababu wapiga kura wapya milioni 6.3 si wachache. Mnafanya nini kufikia sasa, kwa sababu kuna usajili ambao unaendelea, lakini hatujashuhudia idadi kubwa sana ya wapiga kura wapya ambao wanajitokeza? Ni nini ambacho mmekifanya ama mmekiweka kuhakikisha kwamba mnafikia malengo yenu? Asante sana kwa hilo swali. Nafikiri ni swala muhimu sana. Wakati tulichukua uongozi wa tume, tulipata shughuli ya usajili ilikuwa imesimamishwa kwa sababu ya kwamba shughuli kama hiyo ingeanzishwa na makamishna wapya. Kwa hivyo tukasema badala ya kuchelewa tuanzishe hiyo shughuli mara moja. Kwa hivyo ndiposa tarehe 29 mwezi wa 9 tukaanzisha hiyo shughuli. Na ningependa tu kuhakikishia kwamba hiyo shughuli ni ile continuous ambayo iko katika constituency offices. Kwa hivyo hatujafikia kila sehemu vile tunavyopanga. Hiyo shughuli ya kufikia kila sehemu vitongoji inaitwa enhanced or mass voter registration. Kwa sasa hivi tumesema tuanzishe katika maofisi yetu ya constituencies, ndio wale wa Kenya wanaweza waanze. Na pia tunatumia data kutoka kwa National Registration Bureau. Kuna wale wa Kenya ambao wamepata national IDs,
tuko na hiyo information, manake tunafanya kazi pamoja na hiyo department ya registration. Kuna wale wa Kenya pia ile uchaguzi ya 2022 hawakupata nafasi ya kujisajili kama wapiga kura, pia tumefactor in. Na pia kuna Wakenya pia wenye wako diaspora, sasa wengine wanataka kujisajili. So taking in the sum total of it, that's why we set your target ya 6.3 million. Na hatuna wasiwasi kufikia sasa. Tunajua tayari takriban Wakenya kama more than 100,000 wameregister, wamejisajili. Tunajua kwamba tukishaanzisha ile mass voter registration, tuna imani ya kwamba Wakenya watajitokelezea kwa wingi, na ndipo hata nikiwa hapa kwenye hii studio ningependa to encourage fellow Kenyans to come out in large numbers and register. Start now, but when we roll out the mass voter registration, tutafurahia sana kuwaona mkija mjisajili. Awali umezungumza kuhusiana na swala la uhaba wa wafanyikazi kulingana na bajeti ambayo mlikuwa mmeiweka. Labda uhaba huu unaweza kuathiri shughuli ya kuchukua wapiga kura wapya, au labda wasajili wapiga kura wapya kwa sababu ya idadi ya wafanyikazi ambao mko nao. Lakini kama ni hivyo, labda mmepangaje iwapo bajeti hii haitapitishwa jinsi mlivyopendekezwa, jinsi mlivyotaka? Iwapo haitapitishwa, mmepanga kufanya nini kuhakikisha kwamba licha ya kuwa idadi ni finyo, lakini mnaweza kufanya kazi na kufikia malengo yenu kama IEBC? Kwa sasa kulingana na ile bajeti ambayo tuko nayo, tumeanza kufanya kazi tuseme ile incrementally. Ndipo sasa tumefungua zile vituo vya constituencies, na kuanzia mwezi ujao tutajiri clerks takriban 100 na kama 14. Wao clerks tutadeploy kwenye huduma centers. Tuko na huduma centers 57 Kenya nzima, na kila huduma center itakuwa na 2 registration clerks or officers wenye pia watasaidia kuchangia hiyo shughuli iende kwa mwendo wa kasi, ndio tupate wasajili wengi. Tukishamaliza hiyo, tukianza ile mass voter registration, sasa hivi tunafanya mapping ya registration centers zile ambazo sasa tutatumia kufanya mass voter registration. Kwa hivyo tutakuwa na takriban zaidi ya registration centers tuseme kama 30,000, na pia hapo tutakuwa na clerks na registration officials. Kwa hivyo tunafanya mipango yote, but that issue of budget cuts will definitely itaadhiri shughuli zetu tukiendelea kupata budget cuts. Lakini kwa sasa hivi tumesema tuanze incrementally to build momentum, ndio ikifika huo wakati pia tukaendelea kujadiliana na National Treasury na Parliament, ndio watu wezeshe kuachieve hizo targets vile tulivyo set tayari. Naam, asante. Bila shaka amesema mwenyekiti wa IEBC kwamba mwezi ujao takriban Wakenya 100 ambao hawana kazi wajiandae, maana kazi ipo. Amesema mwenyewe na amedhibitisha hilo. Lakini muhimu, umezungumza kuhusiana na bajeti, lakini pia baadhi ya wananchi, wanasiasa, lakini pia mashirika ya kiraia, kijamii wanasema kwamba IEBC haionekani wazi kuhusiana na swala la bajeti, na haiweki wazi mipango yake ya bajeti. Labda wanahisi kwamba kuna baadhi ya masuala katika bajeti hii ambayo yanafanyika na sio wazi kama inavyostahili. Labda ni nini ambacho mnakifanya, ama mna mpango gani kuonyesha kwamba kuna uwazi jinsi pesa zinavyotumika, lakini pia kufanya maamuzi ili wananchi waone kwamba mchakato huu wa IEBC ni uhuru na haki? Nafikiri kuna issues za perception. Kuna perception na kuna pia reality. Sisi kama makamishnas wapya tangu tuchukue usukani, tumejaribu kabisa kufanya kazi na uwazi, yani transparently, na pia tumejaribu kuleta mashirika tuje tujadiliane na wao, tuelezane, wajue ni nini, what does our budget contain, what are our needs for us to have a very good election. Kwa hivyo sisi kama commissioners wapya tumeamua kwamba tutafanya kazi yetu kwa uwazi kabisa.
Na budget yetu sio kitu ambayo ni secret. Budget yetu iko in public domain. Hata wakati bunge wanatupa pesa, inakuwa published, inajulikana. Tumepewa pesa kama this financial year tumepewa kama bilioni 4.2, na tungilikuwa tumependekeza tupewe bilioni 9, lakini kwa sababu ya resources hapa, challenges hapa na pale, tumeambiwa nusu yake. Na hiyo yote iko in public domain, na ambayo sasa Wakenya wanaweza kuangalia, waangazie, waseme, watuulize maswali pia. Na pia report zetu quarterly tuna submit kwenye bunge. Na pia of course unajua the normal process ya kuwa audited. But ukiona vile nilijaribu kuelezea hapo awali, ukiona budget ya kura, majority of it goes to personnel. Wale watu ambao sasa wanatusaidia kusajili, wane watasimamia kura. Alafu sasa kuna technology ambayo pia tunahitaji. Na ni muhimu. Alafu kuna mambo ya voter education ambayo sasa hata hapo ukiona sana sana hatupewangi pesa ya kutosha kuelimisha Wakenya kuhusu their rights to vote. Na hapo sasa ndio mimi kama mwenyekiti tangu nichukue usukani nimejaribu pia kuongea na mashirika, yani development partners, waone vile watatusaidia pia kubridge your gap. Sana sana kwa budget ya voter education, your outreach, civic engagement, na pia budget ya stakeholder engagement as well. So tunajaribu vyote vile. Knowing also pia nchi pia kuna constraints in terms of the public resources. Naam, asante. Bila shaka unasikiliza KBC Radio Taifa na unatazama KBC Channel 1. Iwapo tu unajiunga nasi, tunazungumza na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi wa Mipaka IEBC, Erastus Edong Ethekon. Anazungumza kuhusiana na masuala mengi tu ndani ya IEBC, ikiwa ni uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa, swala la bajeti ya IEBC, lakini pia masuala yote ambayo yamekuwa yakizungumziwa kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2027 unaokuja, lakini pia chaguzi ndogo tunazungumza, tunajadili naye. Lakini muhimu ni kwamba leo kwa sababu ya muda hatutachukua simu, lakini unaweza kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii ya KBC Channel 1, lakini pia KBC Radio Taifa katika mtandao wa KBC Radio Taifa. Kwa mtandao wa Facebook ni KBC Radio Taifa, mtandao wa X ni @KBC Radio Taifa FM. Tutakuwa tunazungumza nawe, lakini pia tuma maswali yako na maoni yako, tutayasoma hapa. Lakini tunaendelea na mazungumzo na mwenyekiti. Kuna mambo ambayo mmefanya, kuna mambo ya kujivunia ambayo mmefanya, lakini licha ya haya yote hapa kosi changamoto. Changamoto ndani ya IEBC ni zipi? Well, tumefanya mengi kwa ule muda mfupi. Pia tulipoingia kwenye ofisi tukapata pia kulikuwa na changamoto hapa na pale, haswa changamoto kuhusu maslahi ya wafanyikazi wetu wa IEBC. Tumepata kufanya mipango ya kujaribu to address some of those challenges, including mambo ya ajira, mambo ya remuneration yao ambayo ilikuwa haijafanywa review kwa muda tangu 2014. Tumeelewa ya kwamba wafanyakazi wetu wakati wa kura, general election, wanapitia through a lot of pressure, a lot of stress, na wengine pia wamepata to be harmed during the course of duty. Pia hayo machangamoto ndio sisi sasa tuna kama commissioners wapya tunajaribu kuona kama priority to address, kwa sababu hatuwezi kufanya uchaguzi vizuri kama tuko na wafanyikazi wetu ambayo hawajashughulikiwa maslahi yao. Of course kuna changamoto ya mambo ya trust. Nafikiri hayo umesikia hata kutoka kwenye media, kutoka kwenye citizens, kutoka kwa politicians. Ile mambo kusema kwamba IEBC wananchi hawana imani nayo, wananchi wako na issues. So pia kama tumeweka mpya, tunafanya mipango ya kuhakikisha tunazungumzia Wakenya waelewe kazi yetu vile inafanyika kwa uwazi, ndio tupate kubuild your trust together, pamoja, kwa sababu trust haipeanwi na chama na IEBC triple vile unavyosema. Trust haipeanwi na KBC, trust haipeanwi na mtu yote. Trust ni sisi wote kama Wakenya
kuanza kujiamini sisi wenyewe na kuanza kuwa na imani na our own institutions, including independent institutions such as IEBC. Ndio tupate sasa. Kwa hivyo mimi priority ni hiyo, kuhakikisha kwamba Wakenya wanaelewa kazi yetu na tunafanya hiyo kazi kwa uwazi na kuuliza pia Wakenya to build your trust sisi pamoja, manake kuna sababu ambayo tulijipatia kama tume uhuru kwa katiba ili isimamie shughuli zetu za governance. Kwa hivyo ni muhimu watupe chance na si pia tuwapatie chance by telling our story and being open. Na kwa swala hili la trust na imani ya Wakenya kuhusiana na swala zima la IEBC, nafikiri uchaguzi wa tarehe 27 utakuwa ni kipimo kwa kuona kwamba IEBC inaweza kufanya nini kuelekea mwaka 2027 uchaguzi mkuu. Labda katika chaguzi hizi ndogo ambazo tunatarajia baadaye mwezi huu, mmejipangaje? Hizi chaguzi ndogo Wakenya wametuambia ni test case. Wanasema ile acid test. Kwa hivyo unaelewa vile. Kwa hivyo sisi tunaona hizi chaguzi ndogo ni muhimu zaidi. Ndiposa tumefanya mikakati, tumepangilio zote. Tumeweka plans, tumetrain staff, tumetrain mpaka journalists, tumeprocure materials. In fact, leo jioni tutapata kupokea the first consignment ya ballot papers, na tutazidi kupokea mpaka kesho. Kwa hivyo tumefanya mipango yote ambayo inahitajika to make the coming by elections successful. Na tumeona pia changamoto hapa na pale, aswa kule sehemu ya Kasipul constituency. Tumeona incidences ya violence na chaos na breach of your code of conduct and of course the laws of Kenya. Kama tume uhuru, kama makamishnas wapya, hatupeani chance kwa mtu yoyote kuharibu kura za Kenya, za Wakenya. Ni tumewaita wale candidates na political parties zao. Tangu jana wamekuwa hapa anniversary towers. Tunaendelea na hiyo hearing tuelewe ni nini inafanyika kule Kasipul. Kisha tukishaelewa ni shida gani iko, tutajua namna ya kudeal na hiyo situation. Na tutakuwa na zero tolerance na anybody who is breaching the laws and who is undermining the integrity of our election, the credibility and integrity of our election processes. Labda kwa swala hilo tu, wale wawaniaji ambao baada ya kuzungumza nao na kufanya uchunguzi ipatikane kwamba wana hatia, ni adhabu gani ambayo IEBC inaweza kuchukua moja kwa moja kwa wanasiasa hawa? Kuna sheria ambayo inatuongoza. Na sheria inasema ukipata wamefanya makosa kuna hatua. Unaweza kuwapiga fine. Unaweza kuwapiga fine vizuri. Pia unaweza kususpend campaign yao. Useme kuanzia leo hakuna campaign sehemu hiyo ya uchaguzi kwa muda fulani. Mpaka siku ile watasober up, waje chini waseme hawatarudia hayo makosa. Pia kuna ile at the very extreme case tunaweza kuwa disqualify. Sheria iko na inatuongoza. Na sisi kama tume mpya hatutachelea kuchukua hatua yoyote kulingana na facts vile tumepewa. Tujue, tuelewe, tujue kuna makosa mahali fulani, tuta address immediately. Kwa swala hilo ambalo kulingana na sheria za wawaniaji hao, lakini sheria za IEBC kuhusiana na adhabu ambayo wanaweza kupewa, umetaja kuhusiana na ifika mwisho kabisa wanaweza kuondolewa kabisa, lakini na hofu kwamba sio swala ambalo tutafikia hapo ili wananchi wapate nafasi ya kuchagua kiongozi wao. Tunaomba ili hao viongozi to realize that when you are looking for a job to be a member of parliament or an MCA or a senator, you don't use that opportunity kudhuru wale wa Kenya wengine, kusababisha vifo na uharibifu wa rasilimali za Wakenya.
campaign lazima ifanywe peacefully, manake katiba inasema hivyo. Free from violence, intimidation, harassment and bribery. Campaign lazima ifanywe peacefully so that kila Mkenya apate ku-exercise their right to choose their leaders freely. Yeah. Na kwa katika hizi kampeni, uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa, ni lini ambalo na ni siku gani ambayo katika ratiba yenu mmepanga kwamba kampeni itakamilika ili kujiandaa kwa uchaguzi wenyewe? Kwa kawaida campaign lazima ishe 48 hours to the day of the voting day. Kwa hivyo tunaona kama kwamba ukifanya hiyo hesabu tarehe 24 lazima campaigns ifike kikomo. Ndio sasa tupate hiyo period of quiet as we deploy. Ndio sasa Wakenya waje asubuhi na mapema tarehe 27 kuanzia saa 10 tunafungua station saa 12. Tufunge jioni saa 11. Yeah. Ndio sasa tuanze shughuli ya kuhesabu na kupeperusha. Yeah. Asante, bila shaka na ni fahari kwamba tangu umeingia afisini ndio mara ya kwanza umekuja hasa katika studio za KBC Radio Taifa, lakini pia ni kwa ushirikiano na KBC Channel 1 kuzungumza na Wakenya, na tumezungumza kuhusiana na masuala tofauti ya IEBC, chaguzi ndogo zinazotarajiwa, kampeni, adhabu ambayo inaweza kupewa kwa wale wanasiasa ambao wanazua vurugu, mfano umeutoa katika eneo la Kasipul kule, lakini pia tumezungumza swala la bajeti na tumezungumza mambo mengi sana kuhusiana na IEBC na tume nzima na shughuli ambazo mnazifanya. Labda kwa kifupi tu tukimalizia, ujumbe wako kwa Wakenya wapiga kura, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Asante sana. Fikiri tumekuwa na session mzuri na nimefurahia sana. Nimepata kuzungumzia Wakenya kwa mara ya kwanza tangu nichaguliwe kama chairman wa tume huru ya uchaguzi na mipaka. Yangu tu ni kuwahimiza Wakenya kwamba wako na haki katika article 38 kuchagua, kujisajili na kupiga kura, kuchagua viongozi wao. Na cha muhimu pia katika hiyo article 38 wanaweza pia kujitokelezea wasimame viti vyovyote, hasa vijana wasimame viti vya uwakilishi aidha kwenye ward, kwenye bunge na hayo vitu, hizo vitu vingine, hata presidency wako na uhuru na haki. Na yangu ni kwa himiza ya kwamba hii tume IEBC under my leadership tutafanya kazi yetu kwa mujibu wa sheria. Tutafuata katiba vile inatuambia, tutafuata sheria za nchi na tutahakikisha tunafanya kazi yetu kwa uaminifu. Na kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, wajitokelezee, wajisajili, wajitayarishe kupiga kura kwa amani, wachague viongozi wao vile wanavyotaka. Labda umezungumza kuhusiana na wito wa vijana ambao wanatakiwa kujitokeza na kuwania viti tofauti. Umesema kwamba pia kiti cha urais wanaweza kujitokeza kama vijana. Labda kwa mtu ambaye anataka na anajiuliza nifanyeje, ni nini ambacho kinahitajika hasa kwa mtu ambaye ni kijana na anahitaji kuwania kiti? Masuala ya vyama yapo, masuala ya qualification kwa kuwania yapo. Ni nini hasa ya kipaumbele ni kipi, lakini nini ambacho kinahitajika kwa vijana? Nafikiri vijana wale wamehitimu ile umri, maana kwenye wamefikisha 18 years, hiyo inaitwa age of majority, wako na uhuru kujisajili, wako na uhuru kupiga kura, wako na uhuru kusimama wachaguliwe kwenye kiti chochote ambacho wanakitaka. Kwa hivyo hiyo ndio qualifications tu. Kuna qualifications ambazo zimewekwa kwa sheria but sio complicated. Nafikiri vijana waangalie sheria vile inasema. Kama wamehitimu wako na uhuru. Manake nchi ni yao. 70% ya wale watu tunawasajili sasa ni vijana. Kwa hivyo ni jukumu lao wapate kwa active citizens. Yeah.
Na mwisho kabisa tukimalizia ni kwamba tumezungumza kuhusiana na imani ya Wakenya kwa IEBC. Wapo Wakenya ambao hadi kufikia sasa bado imani yao haijarejea kwa IEBC. Umezungumza kuhusiana na mipango ambayo mmeiweka, lakini ni hakikisho gani unawatolea Wakenya wajue kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa na uhuru na haki pasi na kushuku kokote? Yani baada ya uchaguzi kutokea, baada ya matokeo, Wakenya watasema kwamba kweli tume imefika, tume inafanya kazi. Vile nilivyosema, trust ni kitu ambacho you build trust. You build trust vile unavyo, how you conduct yourself. Sasa kama sisi tume, we are a public taxpayer funded institution, na tuko na kazi, our job is well cut out. Na katiba pia imetupatia ule uhuru under article 249. Hatuna mtu yote ambaye anatakana kutudirect ama kusema tufanye hivi tusifanye hivi. Sisi tuko na huo uhuru wa kuamua. Kwa hivyo kama tumempia, kazi yetu kubwa ni to communicate to Kenyans, to tell Kenyans what we are doing, to tell Kenyans our story, to tell Kenyans the decisions that we have made, na pia to explain to Kenyans the processes. Sasa zingine unapata kwamba all these perception issues inakuja manake kwa sababu Wakenya hawaelewi kwamba kura inapigwa kwenye polling station na inahesabiwa hapo, na hiyo result ni final. Kenya tunafanya sasa ni kuconsolidate na kuannounce. So tunataka tuelezane, tuelewane, tuelimishane, ndio tujue kabisa kama kuna makosa ambayo Erastus Edung Ethekon amefanya, ijulikane amefanya makosa fulani. Kama hajafanya makosa pia ijulikane hajafanya makosa. Kwa hivyo hii tumempia, tumeashiria kwamba tutafanya communication na tutafanya kazi na media stakeholders ili tuelezee Wakenya ukweli. Tusipate kwamba kila wakati tunalalama na saa zingine labda hata hamna sababu ya kulalama. Kwa sababu labda hakuna mtu amewapatia information ndio waelewe vile decision fulani ilifikiwa. Amesema kwamba atafanya kila juhudi, kila liwezalo kuhakikisha kwamba Wakenya wanaridhika na utendakazi wa IEBC, lakini kila kitu ambacho IEBC itakwenda kifanya inaweka wazi ili kurudisha imani ya Wakenya kwa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kufikia hapo tunasema kwamba maneno tutayasema, lakini vitendo ndio thibitisho. Naitwa Dennis Chisaka, nimekuwa nikizungumza na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Erastus Edong Ethekon kuzungumza kuhusiana na swala zima la IEBC, chaguzi ndogo zinatarajiwa kufanyika baadaye wiki hii mwezi huu, lakini pia swala la bajeti na masuala mengine mengi tu ndani ya IEBC. Kufikia hapo sina budi ila kutamatisha kipindi hiki Zinga GMK hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa. Kenya's Harambee Stars face Senegal in an international friendly match at the Mardan Stadium in Antalya, Turkey on Tuesday, November 18th. The encounter presents a valuable opportunity for growth and learning as the squad aims to test themselves against a continental powerhouse. With Senegal reeling from a 2-0 defeat to Brazil, Harambee Stars aim to exploit that vulnerability, though they remain aware that the Lions of Teranga will be equally determined to redeem themselves. Stanley Omondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam. Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Catch this match on Tuesday, the 18th of November from 6 p.m. live on KBC Channel 1, your true sports partner. Habari muhimu ni zile zinazoathiri maisha yako, na zinapojiri tuko hapo. Tunakuletea habari zinazojiri nchini na kimataifa.
Hakuna kabila ambayo iko hapa Kenya kwa mwaliko ya mwingine. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wadosi. Tunakufahamisha kila wakati ili uwe tayari kwa yajayo. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Katika ulimwengu unaosonga kwa kasi, usahihi wa habari ni muhimu. The only thing that has changed, Senator Khalwale, is that you are defending the indefensible. If you allow me as a bullfighter, I'll fix him here and now, and it will be sorted out. You were doing very well until you brought out your character of bullfighting. Tunakupa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Pindi tu walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na ni hapa ndipo Darubini, kila siku ya Jumatatu na Jumanne saa 1 jioni. Thank you for staying with us. This is Good Morning Kenya. My name is Vivian Degwa, and right now we get into the health check segment. And as promised earlier today, we are going to be looking at regenerative medicine. I know it's a term that is not familiar to many, but that is the reason why we have the doctors we have on set today and the qualified researchers that we also have on the show today, because they will be letting us in on everything matters regenerative medicine, the current research and the clinical trials, as well as stem cell and gene therapy. Allow me to introduce my guest. I have with me Samuel Oliech Omolo, PhD, who is a researcher and founding director of the Pan-African Institute of Genomic Sciences, and is also the chairman of the Live From Many Syndrome Association Africa chapter. Welcome to the program. Thank you. It's a pleasure to have you on board. Okay, let's continue. I'm supposed to also be joined by Dr. Victor Oria, who's the Chief Scientist, Integrated Cancer Research Foundation of Kenya. When we have him on, we'll get to him. But let's begin with you, Samuel. Let's begin with first defining this word that is not as common to many, that is regenerative medicine. When you talk about that, what does it mean? Thank you very much for hosting us. Regenerative medicine is an old term, but as technologies evolve over years, it just talks about using specialized cells that can regenerate into different tissues for different applications in the medical world, where you can have treatment for particular diseases, enhancement or regenerative organs that can be used in the human body. Animals also apply the same. Yes. And just to maybe make it make our people understand first what stem cells are, because they're major players. It's a big player when it comes to regenerative medicine. Stem cells are young cells within the human body. They're found in human body. They're also found in embryos, what we call embryonic stem cells. Then we also adult stem cells. And there are also other sources, MSCs, where you can get stem cells. Those are things like amniotic fluid, placenta, yes, where you can get stem cells. So stem cells, they're not yet differentiated, they're not yet divided, and you can program them to form any type of tissue within the body. So they could either transform into bones, into blood, into your ear, into a whole human being. So human beings have learned over years to tap into this space to manipulate these non-differentiated cells for medical care.
or to regenerate them for specific purposes in the medical world. Yeah. Yes. So even just from what you've said, how does the body naturally just generate, and how does modern science enhance the process? Because when you've talked about stem cell, it's regenerating, you know, yes. Organs in the body and things in the body. Let me use the word things in the body. So how does it generate naturally, and what's the difference when it comes to the two? Thank you very much. So there are several ways in which stem cells can be regenerated. Stem cells from the embryonic life form at fertilization. Once there's fertilization and the baby starts to develop the oocyst, most of those cells are stems, they're called stem cells. They're not yet differentiated. Okay. Yeah, they've not decided whether they want to be your ear or your blood or your leg. And this is the right spot where they're being targeted to be picked up. Others are also generated at the placenta. You find them within the jellies. Yeah, the placenta, amniotic fluid. They're not yet differentiated to take shape on what they really want to be. So each and every human being generates their own stem cell, even in adults. So that is one type. The other one is we have induced stem cells. Over years, this has been a big ethical debate on whether to touch embryonic stem cells, because that's like killing life. Yeah, or something, the big debate like abortion. And over time, there's a Japanese scientist who also came up, and they got a Nobel Prize for that. These are called induced pluripotent stem cells, which means he reversed the normal adult stem cell back to embryonic stem cell state, which can now be used as stem cells. So which means this has advanced medicine to an extent that even an adult cell, skin cell or any other cell, can be reprogrammed back into stem cell. So the human body, almost everyone, from the bone marrow, most parts of the body, you will get stem cells. Yes. So now regenerative medicine is considered a major frontier in healthcare. I don't know just how far are we as a country to get to the point where now this is a thing. I know it's big in Asia, specifically in China. So how far are we as Kenyans and Africa, maybe in general, to get to a point where now stem cell and gene therapy is a thing? That's a good question. Africa, first of all, stem cell therapy is no longer myth as it used to be. This now has wide application in regenerative medicine across the world. America takes the lead, very big in stem cell therapy and regenerative medicine, then the Asian world and Europe. But Africa is lagging behind, not because of any other unique reason. We have the strongest genetic diversity, which is very good for stem cell research and also regenerative medicine studies. We have the most diverse genetic gene pool. And Africa, in terms of applied research and translational of this, translating this beautiful research that we do into the industry and then to the clinic, what we call doing it for the patient, has been on a slow pace because of development, policy, because not every technology is also good. There are so many regulatory issues regarding manipulation of any cell and anything you're introducing into human being. So Africa, we still say we are at its infancy. We're just starting. So we need global partnerships with established industries, training in universities and our health professionals and agricultural research centers to ensure that we bring this technology to Africa and to make it work. Yeah. Yes. Do we still have a long way to go to make that happen? We have a long way to go, but the technology is there, just like we acquired the mobile phone technology. Kenya has, and Africa has a big pool of trained professionals. It's not that people are not trained. Well-trained scientists, well-trained technicians in these fields. So we just need good policies
to make sure that we are rolling out these ones and the goodwill from government to bring it into practice. Yeah. Yes. All right. So are there any diseases or injuries that regenerative approaches can now treat that were impossible to treat back, some years back? Maybe we bring our colleague on board, Dr. Victor. The director will instruct me when Dr. Victor is ready. Okay. So we can just Your question again? Are there any diseases or injuries that, regenerative approaches can now treat that was kind of impossible back in the days? That's a good question. The world has been dogged with so many terminal illnesses that we have. Number one, you could get an injury, stroke. We have something like arthritis. Yeah, these are some of the things that have been resolved using anemia, leukemia. All these have been resolved using regenerative medicine, stem cells to be very specific. An example, last week there was a big breakthrough in cancer treatment. Not last week, 2 weeks ago, when a parent who's been suffering from leukemia for a very long time had no solution. He was getting into a terminal situation where he could not be treated. But the only donor, stem cell donor that could save his life was his 9-year-old boy. This had never been seen in the medical world. And when the doctors allowed the boy under risk conditions to donate his stem cell, his stem cells worked magic and the dad is now cancer-free. So these are practical applications that are now happening. Stroke is a big problem. So instead of using drugs to treat gradually, these stem cells, they are wonder cells. Yeah? They carry the right copies of mitochondrial DNA, which gives cells all the energy they need to regenerate into the tissues that are needed. So instead of waiting to treat, you are regenerating tissues back to its normal state. And this has been used widely in treating so many diseases. Yes. Yeah. So these are really, great advancements in the healthcare sector. I can only imagine, because if, as you've mentioned, cancer is one of the diseases that is really considered deadly at the moment, and it's almost considered a disease that has no cure really. There's cure, yes, but sometimes it's like a death sentence. So to know that we can actually use stem therapy, a stem cell to actually, get into it, and one gets cured completely off of it, then it's something that is very commendable and something that we should get into it, in terms of research and all of that. You had mentioned to me earlier on that the Pan-African Institute of Genomic Sciences is now certified. So what does that mean? In Kenya, there are a number of research institutes. And we want to thank the Kenyan government and His Excellency the President for bringing in a new state department for research and innovation under the PS, Professor Shakut Abdulazak. So we've been registering new research institutes in Kenya, and last week the Kenyan government cleared and gave out certificates through NACOSTI and the State Department with 13 new research institutes. So if you go to the list, you'll see 46 of them, and the Pan-African Institute of Genomic Sciences is number 45. Yeah. So we are proud of this achievement. It gives us the platform to do research and the mandate to do research and training. We are setting up, we are bringing on board infrastructure, partnership that's going to make us grow. And the unique thing about Pan-African Institute of Genomic Sciences is that we don't want to do beautiful science where it's good publication and we publish and just leave it at that point. We are looking at a future of translational research where whatever innovation is being translated into trial and a product, a therapy to the patient, or a therapy to the agricultural industry, or a therapy that's going to help the world, both environment, human,
or animal. So we are very keen on translational genomics. What products are we giving out to support our country? So we are very grateful to the Republic of Kenya as we grow this young baby into a global institute. Yes. There has been the conversation on elongation of life and whether stem cell therapy can be able to actually elongate someone's life. Like, is it a thing? Is it possible that, you know, this therapy, this kind of therapy can add you more years on earth? That's a very good question. Yes, it's true. The more you age, as I told you, stem cells are like replacement backup raw material if you are building a house or you have a car. So they're always on standby, young, continuously dividing. If there is one cell that's aged or a damage, they replace and turn into the right tissue for that part. So stem cells have the capability, and it's being used currently in the beauty industry, also for treatment, for aging. Because you're basically bringing in a new cassette that has new healthy software. There are two things, it's the hardware and the software. Software is in the DNA, the carrier of the biological material. And the hardware is the cells that we have. So when an old person gets stem cell therapy, basically an injection of new cells that are more energetic because of the fairly good mitochondrial DNA capability of those new cells. These has the old person will now be able to generate new cells. Longevity starts from there. So these cells can divide over years and years. And they're more stable. The immune reactivity is also very low. So which means you're not going to reject your body is not going to reject them. So this is a big debate, but it's happening. It's happening. Religion states that life is God-given and only God knows, you know, how long one can live. Is this where now we usually say science and religion kind of conflict? Yes, these are religious beliefs, but remember, we are using our own stem cells, what's already in our body. So there's no conflict of interest there, because if you get your own stem cells to treat you find a situation where a family member, let's say, has Huntington's disease, and they could lose their life within a certain period, or a brain tumor, or stroke. There's the ethical question where, are you getting this from an animal or any other thing? But if you're getting your own cells to treat you or to make you much younger and stronger and live for long for purpose, then there is no ethical issue at that point. It is a good thing. We need more, we need longer productivity on Earth, also to serve purpose. Yes. So longevity is an idea that its time has come, both for health purposes, also for quality of life of human beings, because we only live you have quality life up to age 64. The remaining 10 or 12 years are years of problems. But if you're told today, through your own stem cells, you can get more quality life as you age and do more purposeful things on Earth, then to me that's a good thing. Yes. Let's talk regulation now, specifically in the country when it comes to matters regenerative medicine. In Kenya or across? In Kenya and in Africa in general. That's a good question. Kenya generally is a champion when it comes to regulatory matters. For anything therapeutic, pharmaceuticals, what we call the pharma, or diagnostics. There we cannot doubt we have Pharmacy and Poisons Board, we have KEBS, we have KMLTTB, we have our established research institutes like Kenya Medical Research Institute. So in terms of regulatory care for anything that's coming into the country or new technologies, and we also have NACOSTI,
regulating almost every research that's being done in this republic. Kenya is on top of their game. So anything that moves, that comes into this country is just a matter of protocol, not how it should be done, because there's already a clear platform. There's proper classification on which product is registered under what, their verification, what's allowed in Kenya and what's not allowed in Kenya. So in terms of regulatory requirements, we are good to go. Across Africa, the technology acquisition is still at its infancy, growing. Most countries are not very strong in terms of regulatory platforms like what Kenya has, but Kenya and South Africa are way much ahead, and we are ready for the technology. All right. Yes. Okay. Now, what tests maybe determine whether one is a candidate for gene therapy? Are there particular tests, or everyone can be a candidate? That's also a good question. Gene therapy, maybe just to describe what gene therapy is first. Stem cells are vehicles that can be used to regenerate certain tissues that have problems. Yeah. But gene therapy is, first of all, you're modifying genes for different purposes. You could modify a gene by cutting them using enzymes to get, let's say, cows that produce high levels of milk, quantities of milk. You could edit a gene to glow in trees at night for environmental aesthetics. You can edit a gene to produce certain proteins that are good for the brain or the body, or to produce vitamin A for children in certain types of food. So gene therapy is basically modifying a certain gene for an expected outcome in different applications, in medical care, in agriculture, in environment, or other places. So gene therapy in the medical world, I know that is what's of really interest, has been used over time, where chronic diseases, even blindness, has been reversed using gene therapy. So what you're doing is, if there's a defective gene, because what we see, our eye color, our skin color, the kind of height we have, biological information is transformed from the DNA into proteins. Proteins are now what we see. So there are some defective ones that lead to diseases. All these kind of diseases we're talking about. So if you get the right copy of a gene, for example, someone with diabetes, and you get the right copy from another person, you cut the bad one using enzymes and replace it with the good one. The body will naturally start producing the good protein that's needed, for this case, insulin, and corrects that kind of disease. So gene therapy works hand in hand with these vehicles called stem cells and also exomes for the medical industry and other applications. All right. Yes. I am being directed that the doctor is now ready. Dr. Victor Oria, who, if you can hear me, good morning. And if I may just introduce him yet again, Dr. Victor Oria is the Chief Scientist, Integrated Cancer Research Foundation of Kenya. Good morning, if you can hear me, Doc. Good morning. Can you hear me? Yes, I can hear you, and we can now see you. How are you doing this morning? I'm doing fine. I'm just in the village, relaxing a bit. So you might be hearing some sounds from cows and sheep. I tried my best to close all the windows, but they still come through. All right, thank you for warning us in advance. Yes. All right, now we've gotten into this conversation already. We're talking about regenerative medicine, stem cell and gene therapy, and everything surrounding regenerative medicine. And Mr. Samuel Oluoch here has really gotten us into the nitty-gritties of it and helped us understand this term that was quite new to many of us. So now maybe if you may just get into it by telling us, since you're more on cancer research, maybe what regenerative medicine is doing in that space. I mean, specifically when we talk about gene therapy has found a
an important niche, especially in the treatment of blood cancers like leukemia, lymphoma, acute multiple myeloma. So and usually there's a form of treatment called CAR therapy. You've probably heard of it. So this is where we take immune cells from a patient or from a donor, and we re-engineer them with specific receptors that are able to recognize cancer cells, and then we re-inject them back into the body of the patient. And then, because now they are expressing receptors that are able to recognize cancer cells, then they go ahead and start killing these cells. So it's a way of boosting a patient's immunity, because cancer by itself has engineered itself in such a way that even though our immune system is strong, it's unable to. The immune cells are unable to recognize it. So when we take out these immune cells, specifically T cells, and then we add certain special receptors on them that are able to recognize the leukemia cells or the lymphoma cells or the myeloma cells, and then it's able to treat them. So CAR therapy is one of the most advanced form of gene therapy that we have for cancers available. We are trying this for solid tumors such as breast cancer, melanoma, pancreatic cancer, but we are still many years back, because there's a difference between liquid tumors, these are now the blood cancers, and solid tumors such as breast, prostate, and pancreatic cancer. Just out of curiosity, one would ask, why is it that we record very high death, numbers of death from cancer, different types of cancer, yet we have such, such advancement that could assist in even elongating one's life and helping in healing the cancers? I mean, it boils down to our priorities. That's what I always say. It boils down to our priorities. Research as an industry has a huge potential, especially in a country like Kenya, where we boast of having some of the best education. We have many public universities, private universities, teaching and research hospitals. We have many private institutions, private research institutions in this country. So it means the blueprint is there. And in many advanced countries, whether it's the United States, whether it's the United Kingdom, whether it's Germany, whether it's Australia, Japan, South Korea, all these countries that we aspire to be like, the leading source of research funding is the public. If you look at our budget, even from last year, and my guess is as good as mine, your guess is as good as mine, how much money was allocated for research. So if we start redirecting taxpayers' money to fund research, then it becomes easier to attract money from the private sector to boost what already the public is giving. And just like Sam, because I was following Samuel before I joined, I was just listening to what he was saying. Unless and until we invest in these things, then we are never going to see their benefit. They will always come from abroad, and they will come very expensively, and then the people who really need to benefit from them will never benefit from them. Because like right now, if you look at the US, they are trying this new gene therapy for sickle cell anemia. And we know that in the Lake region in Kenya, sickle cell is one of the biggest problems. But I don't know, on top of my head, I can't really tell how much money that the Kenyan government has just allocated for research and development in the area of sickle cell disease. But we have Kenyans, majority of Kenyans in this region who actually suffer from this disease, but we are not investing in it. So how do we expect to get solutions if we don't invest in it? So it's all about us having the right priorities and doing the right thing, because the talent is there, the capacity is there. But as a cancer biologist who has worked abroad over the last 13 years, I see the amount of resources that these nations put in the research pipeline and the product that comes out of it. It's medicine, it's new diagnostics, it's new ways of or new protocols for clinical trials, or new protocols for treating certain resistant diseases. And it cuts across cancer, diabetes, cystic fibrosis, other inherited genetic diseases, and so on.
But here, that's not what we do. We are more, I always say that we are more interested in brick and mortar economy, what we can see, or we built a tall building, or we built a super highway. But we need to now start moving away from that and reinvest in the knowledge economy, because the values that we will get from the knowledge economy is what will take us to that next level where we want to be. And as you are speaking all through, Samuel, you've been nodding your head. So you definitely agree with what Doc is saying, you know, when it comes to matters, putting money, you know, in the right places. Absolutely, I totally agree with what Doc is saying. That's the way to go. As I mentioned to you during our off-camera talk, is that there are so many orphan scientists in this republic, people who have nowhere to practice, while we have a huge brain pool in this country that can do wonders. That's an industry on its own. So we just need to train and retrain a few people, just like stem cells. They're ready, they can do anything, but we make them more specialized. We also need to rethink about investing a lot of money, as my colleague is saying, in centers of excellence in this republic. Not all universities can do everything. You want to do education, you want to be known in engineering, you want to be known for law, that's impossible. Every institute was built for speciality. UON was built for medicine and engineering. Egerton agriculture, KU education. So if we invest more in centers of excellence, with also embracing research institute and our people, then we're going to build a biotech economy that's much bigger than what we are seeing currently. We are looking at a future as young scientists, and with a strong conviction that the biotech industry is going to be the biggest when it comes to GDP of this republic in the future. And that's not going to take long. As we say, stem cells and gene therapy is no longer a myth. It's something that's already in the clinic. And me, I come from two backgrounds, research and also industry. I've worked in the diagnostic industry. There's a huge competition when it comes to now products that are linked to gene therapy for solving medical issues in the current world. So funding plays a key role in driving all this. We are urging the Kenyan private sector and also individuals to contribute towards research, including churches. Because there's a spiritual aspect, but there's also the medical aspect, because people must be treated. And together we win. Yes. I get you on that. I would want for us now to get into talk about clinical trials. You know, when you talk about clinical trials, how does that look like, especially in Kenya? We can hear from you, and then we get to hear from Doc as well. Yeah, that's a good question. When it comes to stem cells research and also clinical trials for products that go into the industry as medicine, I was very lucky that 3 weeks ago there's a company from China that reached out to Pan-African Institute of Genomic Sciences, and they're the biggest in stem cells in the world. And they sent me a questionnaire of what they would want to see when they fly in here. So the first thing on that question is that, what's the status of clinical trials, stem cell work across Africa and especially Kenya? So I had to Google and check. But there was very scanty information when it comes to that. So I had to personally drive into Kemri, and luckily enough, I found that Kemri has a stem cell research laboratory. Good news, but still at its infancy. They just received funding to start. So clinical trials are very important with both local and international partners as they bring in the tech to train us, and we have the genetic material. Together we grow this technology, do clinical trials according to regulatory requirements in Kenya
to give products that benefit Africans. So clinical trials in Africa for stem cell and regenerative medicine, and also, no, not CRISPR and gene editing, clinical trials are already all over Africa, being done in agriculture, for veterinary line, in plants, yeah? Even pharmaceutical industry for vaccine production. That one is active and going on. But for stem cell, at its infancy, partnership with universities and training would get us to the standards where Europe, America, and Asia are. Okay. Yes. Dr. Victor, I would love you to also give your remarks on the same, specifically when it comes to clinical trials and maybe in research when in cancer as well. So I think, thank you, Sam, for that nice comment and opinion. The clinical trials are very important because before you bring any diagnostics or medicine into use in the clinics, we first need to test them, and we test for efficacy, we test for safety, we test for many other things that are important before we can sell a drug. And it starts right. Any medicine you see we sell in this country has undergone some sort of clinical trials. And as a country, we have done so well in the infectious disease space because whether it's HIV, whether it's TB, whether it's malaria, pneumonia, we're doing clinical trials for all these infectious diseases. But unfortunately for cancer, the last I checked, the whole of Africa, about only 1.1 or 1.2% of all clinical trials involving cancer happen in Africa. And we know that cancer is a very personalized disease. What I mean by that is you can have 10 patients with breast cancer or 10 patients with prostate cancer, but they're all very different. So you can't give them the same medicine. And that's why now clinical trials are very important, because what we are seeing is that the same type of cancer can have different types of drivers. And by drivers, I mean, what is it addicted to? What is driving it? What is pushing it forward? And probably since you're a journalist in the health space, if I could use an example of breast cancer, you've heard of triple-negative breast cancer. You've heard of invasive ductal carcinoma breast cancer, luminal A breast cancer, luminal B breast cancer, all. So these are different types of breast cancers, and they are treated differently. So clinical trials will help you, a biotech company or a pharma company find the right type of cancer for the drug that they are making. Unfortunately, in Africa and even in Kenya, it's starting to pick up, but we are still not doing enough. And again, what we are trying to do is we are doing clinical trials for drugs that are developed in the West. And what I can tell you with a lot of confidence is that women with breast cancer in America or in Europe, that breast cancer is very different from patients in Kenya. And I've attended several conferences in this country and abroad to know that their drivers are very different. So we need to, I go back again to the statement that I made initially, that we need to have our own research in our own context, understanding cancer and any other non-communicable disease in our own context. Then we can develop the right drug to serve the right population, so that when you go to do a clinical trial, you have the right patients to actually test this on. Because if you are testing the wrong drug on the wrong patients, your guess is as good as mine the kind of result you're going to get. Yeah. So there are many institutes that are coming up, and like Sam was saying that recently President William Ruto through the Department of Science and Technology, licensed several research institutes to kind of drive this space forward. What we now need to follow is financial backing. We need financial backing that says we're going to be spending this amount of money on cancer research in this country. And this then is then directed to specific centers for excellence. You don't need every hospital in this country treating cancer. That's the wrong way to go about it. You need 10 specialized centers
spread across the country. You can pick MTRH, for example, to be serving like 4 or 5 counties around it, and it becomes a center of excellence. You can pick Coast General Hospital in Mombasa as another center of excellence. You can go to Garissa, you can go to Marsabit, Turkana, and so on and so forth. So that you have specific centers of excellence that then just receive money for running the hospital, but also running a research department. Okay. Just to give you why this is important. So as part of my training, I was at Yale Medical School. So Yale University in the US is one of these premier universities. And I was affiliated with the Yale Cancer Center. And the most interesting thing about this was that on one side is the hospital, and on the other side is the research wing. So the questions that the doctors cannot answer while treating the patients is redirected back to us to try and solve in the lab. So you have this bench to bedside feedback loop that is constantly developing new medicines or trying to find out new combinations that can treat these cancers, or if these patients are not responding to these medicines that are there, we try to understand why, then we respond back to the clinic. And that, I think, is not really yet very strong in Kenya. So you have hospitals that are purely treating, and even if you look at the sort of investment that is going into the premier cancer facilities, the public cancer facilities we have in the country, the focus is more on treatment. And while that is good because you need to help these patients now, but what about those patients that you can't help? What are we doing about it? Are we sending them to die? And then the irony is, or the saddest reality is, there are many more patients in the pipeline coming, and they are going to be facing the same problem. So are they going to be reaching the hospital and then they are told, I'm sorry, we can't help you? And this is why you also see, because of that, we have many patients, after they are told we can't help you, they seek treatment abroad. You go to India, you go to South Africa, you go to Europe. And the sad reality is, even in those places, they can't be helped because their tumors are different. So unless we invest in research, and then what we produce is what we take to clinical trials, then we are in a zero-sum game. We're never going to solve this problem. And we can have this interview maybe in another 15 years. If the system is still the same, we'll still be saying the same thing. Oh. What should be really unfortunate. That's not what we want, And I love that you've brought up the bit where you talked about, drugs not being developed here most times because we've not put enough resources into research. The fact that, most of the drugs we test here are from outside. And there's something you had mentioned to me off air, that our DNAs are different. There's drugs that would work on someone else, but the same drug, with you having the same condition, would not work on you because our DNAs are different. Yeah, and I think this is something that should be spoken about, Absolutely. For so many years, the technologies we've been consuming in the cosmetic industry, medical drugs, they were all developed on the genetics of the Caucasians, Asians, Europeans, but not the African. Each person is very unique. Even twins, identical twins, are different genetically. How they respond to drugs, how they respond to some stimuli or environmental factors are totally different. So this is now where we call personalized medicine or precision medicine. You're only treated with what fits into your genetic information that can accommodate the genetic composition within you as a person. So this is the right time to talk about such kind of things, especially in drug discovery and drug development for Africans. We have to invest heavily in DNA sequencing to map out the African genome. Genome is the total biological information in a person's gene. So the African Genome Project has to be done. We need to map out the African Cancer Atlas. We have to understand the types of cancers that are in Africa, because cancer is majorly a genetic inherited problem. Maybe up to 99%. The remaining ones, running, doing exercise, food, these are environment. We just call them environment. So if we understand the African genetics, map out African genetics properly,
we are able to produce targeted drugs that treat specifically Africans. This is why new institutions are called upon to partner, and not everyone to buy everything. If I have genetic sequencing capability, the next person should not invest in that. They should invest in stem cells and gene editing. So in summary, the African genome is a pool that has not been tapped, yet we are the most diverse and the cradle of mankind. So once we understand our genetics and study it, and also protect the information, we are going to produce quality drugs that target African diseases. Yes. As we almost come to a conclusion of this conversation, maybe you can speak on the misconceptions that people have around stem cell, around regenerative treatments that you feel should be demystified or debunked. Thank you. There's a lot of fear when it comes to technology, especially all this still boils down to what people call GMOs, or genetic modification. So stem cells are not bad because you're just using your cells that are much younger and specializing them to treat you or to develop an organ that's defective in your body for treatment. So there's no ethical query there or problem. But the problem, which also as a scientist have to be careful about, genetic modification, gene therapy, the source of the gene, the new gene that's working to the human patient must be verified properly, must undergo ethical review properly, so that we're also not malicious, because this technology can also be highly misused. So we should not fear genetic modification as a way of treatment into the future, because when COVID struck hard, a modified RNA was used to create a vaccine that saved the whole world. That's genetic modification. So there are times when the technology is very good, but regulatory affairs must take strict measures to ensure that human beings are also protected. For us not to produce babies that would be future super military, to produce superhuman beings in the future, designer babies. But we look at it in the concept of saving humanity, bringing good products to the industry for the safety of human being and its environment. All right. My last question to you, Dr. Victor, how close are we to growing functional organs that can be used for transplants? I mean, it's a delicate question. Actually, before I relocated back to Kenya, I was in Denmark, and there was this small biotech company that is working on growing livers in the lab that can then be used for liver transplants in the clinic. And I don't know what level they are now, but I found that to be really, really, really exciting. I mean, all these things, we can do them. The only issue, or the biggest barrier is human genetics is very heterogeneous. What will work for you will definitely not work for me. So we are yet to find that sweet spot. We are yet to identify those, those unique markers that we all share as humans that can also be, manipulated for medical purposes. So that's where the biggest problem is. And of course, there's also the ethics around it. If you put this thing into human beings, how are they going to react? Is it still going to keep growing in the human, or how is it going to stop? And then how will that also affect other organs? Because as a human being, we are intelligent designs. The way we work, the way everything, synergizes, the way organs synergize with each other is something that we are still learning, and we still don't have an idea about how everything works. And this is also why when you look at the question that we have today, stem cell applications in regenerative medicine and even gene therapy, while it has widespread application, while we can use it for so many things, for instance, for stem cell transplantations, the only thing that we do right now is bone marrow transplants. So when you hear people saying, I'm doing a bone marrow transplant,
your bone marrow has something called hematopoietic stem cells, and this is what then divide into red blood cells, white blood cells, your natural killer cells, and so on and so forth. That's the only FDA-approved stem cell therapy that we have. The others are still in the pipeline. We are working on them, but because of the challenges of not knowing if this stem cell is going to divide into what you want, because for stem cells, as Samuel said before, they are undifferentiated cells, and then you program them to differentiate into a neuron or into an epithelial cell or into a muscle cell or into and whatever you want them to be. So it means there are certain signals that you have to light up and you have to dim certain signals, but then when you put them into the body, how are they going to stop? So these are some of the challenges that we are facing. But I believe that as technology is improving, as our understanding of human genetics, human physiology is improving, it's just around the corner. I can't say when, but I know it's just around the corner before we hear, yeah, we have something great here for humanity. All right, thank you so very much for joining us, and thank you to Samuel excuse me, for joining us for this conversation. You have been able to shed light on regenerative medicine, and I am sure that everyone who's been watching has gotten to learn a thing or two from this. My take home is let's put more funding into some of these things, because from the conversation we've had, it could save a lot of lives. Thank you so much for coming. Most welcome. All right. And the parting shot is we need biotech companies in Kenya to be brave enough, startups, to take up these lines. All right. Yes. And there we have it. This is where we end this conversation. My name is Vivian Dagwa. This has been Health Check right here on Good Morning Kenya, and we usually talk matters health each and every Tuesday. So always make sure to tune in and get informed on a number of things matters health. This is where we end the conversation. Until tomorrow, do enjoy the rest of your viewing. Goodbye. Back to the basics. How does an AI chatbot learn to talk to its environment and know what to say? The most important component of chatbots is a so-called LLM, a large language model. That's an AI program that can recognize and interpret human language. A large language model is an AI program that recognizes and interprets human language. LLMs use machine learning to understand how characters, words, and sentences work together, creating neural networks with many layers, processing large amounts of data.